Tunataka tu tupatie wheelbarrow na mkokoteni. Ile ingine tutajisort. Watu wengi wakanikashifu sana kwamba nimepatiana wheelbarrow. Lakini hiyo ndio tool yao ya biashara, ya kuendesha kazi yao. Hiyo ni kweli kabisa. Sinamna hiyo? Kweli kabisa. So tutashirikiana. Alafu jambo la tatu, na mimi nataka gavana wetu mtarajiwa azungumzie, na mimi nasema hapa kama candidate wa Kenya Kwanza wa urais, ya kwamba tutabadilisha takataka ya Nairobi iwe ni umeme. Hiyo recycling umesema. Yes, sir. Pale Dandora tutajenga city kubwa ya recycling ambayo itaajiri hawa vijana wewe umesema, na kufanya takataka hii Nairobi iwe ni gold. Mtu watakuwa anatafuta takataka kweli kweli, kwa sababu kutakuwa na soko ya takataka. Itakuwa mzuri hivyo sana mheshimiwa. Tunaelewana boss? Yes sir. Na nyinyi ambao sasa mko katika hiyo sekta ndio mtakuwa ma-investor wa hiyo sekta ya takataka. Tunaelewana? Mimi nataka Sakaja aseme kitu. Asante sana excellency. Asante sana excellency. Vile nitasema na nipoa huyu chea anajua mimi naitwa Sakaja. Ndio hivyo. Hao mavijana wananiita vile niko tu. Hii kazi ya garbage iko na do mingi sana. And that is why those trucks fail. It is deliberate. Juu maziwa kuna mabigi wametengeneza makampuni, hao ndio wanafanya. Hiyo kazi itakuwa ya mavijana. Lazima tuifanye because tuko na ability. Ile kazi mingi inafanywa na mavijana, hao ile kitu wako nayo tu ni malori na hizo makrane. We are going to change how we structure hiyo kazi ya kuchukua takataka. Story ya D, hata nimefurahi sana kambi yako hapa Mheshimiwa Gakuya, tulikubaliana for once that the political goodwill ya kutengeneza recycling plant iko. Huko mbeleni watu walikuwa wanataka kukatiwa maziwa. Vile umesema ni ukweli. As we don't want any cut from it. If we transform it, we can light the whole of Nairobi through Dandora. Hapo boma inaweza toa stima ya at least all our traffic lights, street lights ziwe lit kutoka ile inatoka hapo. So the solution, political goodwill, watu wa D na wale mavijana ambao wako kwa hiyo shughuli will be shareholders in the Dandora Energy Company ambao itakuwa inaongeza stima kwa national grid so that people can own it. Excellency, wacha pia nigusie tu haraka haraka. Kuna vile wako wamesema Hussein na tutafanya na nyinyi by the way. Kitu kingine kubwa kia Michael tumesema tutadu ni hiyo perimeter wall ambao ni muhimu, na pia tenda za nyama kwa serikali. You can get tenders to supply meat. Nairobi tumesema we are going to do a school feeding program kwa shule zetu zote 209. Part of it will be you supplying us with meat for our children to be able to get hiyo mambo ya visu na vifaa. Your Excellency, on your hustler fund tunaongeza kama county government ya Nairobi every ward, na uangalie MC wako vizuri na umjue 50 million shillings per ward comes to 4.25 billion mavijana na kina mama waweze kufanya biashara. So kama nikia Michael, hizo visu na magamboots na nini zitatoka hapo. Finally, hii nare ya Gikomba, hiyo nare tunajua shida yake pale imetoka. And I want our president to hear. Kuna watu wanatembea Nairobi wanasema wako na title deed ya Gikomba. Najua hiyo title deed wanaeka nare wanachoma ndo wasongeshe watu. We want your excellency to help us declare the 16 acres of Gikomba is public land. Wala wanatembea na hiyo title waache kuchomea watu wa Gikomba ili ati wawasukume. That cannot happen. Na hapo tutawatengeneza fire station hapo Gikomba. Kidero had bought this small code vehicles za maji zikapotea. We have to bring it back because amwezi chomewa kila siku. Thank you very much, your excellency. Nakubali kabisa vile Sakaja amesema hapa. Vile Sakaja amesema. Si ndio? Ndio hivyo. Vile Sakaja amesema. Yaani Sakaja amesema sio? Hiyo ekari 16 ya Gikomba is public land. Na hakuna mtu ambaye atapatiwa hata kisehemu kidogo ya hiyo sehemu ya Gikomba. Pale tutajenga soko kwa manufaa ya wafanyabiashara wote wa pale Gikomba. Na umesikia Mandos vile ndugu yetu Sakaja amesema kwamba
hiyo dump site ndio tutatumia kulight Nairobi. Street lights na zile lights zote ambazo zinahitajika za public, tutatumia takataka kutengeneza umeme, na tutatengeneza company kubwa ambayo itahakikisha kwamba hiyo kazi inafanyika. Pale nyuma there was no political goodwill, but I want to tell you the government of Kenya Kwanza, both national and county, will make sure that that happens in Nairobi. Kulikuwa na watu wengine walikuwa wanajaribu kutoa hiyo dump site hapo wapeleke mahali pengine, kwa sababu walikuwa wanataka kugrab hiyo ekari 80 hapo, lakini we are going to do the factory pale, na tutaweka pale investment ya kugenerate energy kutokana na hiyo takataka. Sawa sawa, na vijana wale wako pale wajue ya kwamba wao ndio watakuwa stakeholders wa kwanza wa ajira, na shares katika hiyo company itakuwa pale. Hiyo ndio ya maana zaidi. Sawa sawa, asante. Shukran sana. This one comes from Dandora, the main site. Sawa. Habari zenu? Poa sana. Habari yako Chief Asla? Sawa kabisa boss. Mimi natoka Dand office tu. Hiyo ndio nyumbani hiyo dump site tumeongelelea hapa. Yes. Yangu kwanza kabisa ndaanza na sad story. Hapo dump site kwa negligence ya kuwa hiyo takataka haipangwi imeleta madhara kubwa sana. Hiyo madhara ya kwanza imeaffect wamama na watoto wao wadogo. Kwa wamama imewaletea kansa. Kwa watoto imewaletea shida ya respiratory. As corona ilikuwa inaua watu 10, hiyo imekuwa tu ikikula watoto. Lakini hiyo dump site ni community jam yetu. Ikileto hiyo power plant ama ileto hiyo recycle plant, itakuwa imeajiri at least 3000 youths hapo ndani. Ndani hiyo dump site, watu wakiita dump site, hapo ndani kuko na familia zaidi ya 3000 ambazo hizo family hiyo takataka ndio inawapatia livelihood yao. Hiyo power plant ikikuja, tungependelea sana wakuwe hao ndio wako pale kwa mstari ya kwanza, kwa sababu hao apart from kukua wana make livelihood na takataka, wanaishi bado pale. So on the issue ya the recycle plant, if it is supposed itafanyika, tungeomba sana wale wako pale ndani wahusishwe kueleza njia mzuri ile inaweza fanyika. Kama vile mwenzangu amekuwa hapa akasema on the previous regime ya Kidero, the same guys from the dump site walikuwa wamepata hadi mfadhili wa kujenga hiyo kiwanda, na ikakuwa hii kiwanda kuna mwingine anataka pesa kiwango fulani ndio kiwanja ijengwe. Na kwa hii serikali yetu ya hasla, kama vile ulifanya tu mzuri ukatutembelea pale Dandora, ukatupatia sisi 1 million, tukabadilisha life zetu pale. Ukuje na serikali yako uteremke pale, tukae na wewe hapo chini, tukuoneshe pia njia nyingine yenye hapo kwa hiyo mtaa tumebuni ya vile hii dump site itaweza kuemploy kutoka huko juu mpaka chini. Ukiwa unasaidiwa na Saksa hapa, kutoka Dagoretti hiyo river Nairobi river, iko na riparian mingi sana, where our youth along hizo constituency wanaweza kuwa wakisort takataka yao, ikifika pale inakuja kwa makampuni. Tuanze kukua na dump site, na tena tukue sijui na kiwanda ingine inajenga tissue, no sisi ndio tunawapea makaratasi. Wacha wale wenye wanachukua hizi makaratasi kutoka huku juu watulete karatasi sisi watu wa Dandora, badala ya kukuja kuichoma na boiler wanatulia watoto wetu. Number 2, kwa hii shida imeletwa na hawa marafiki wa Uhuru. Takataka sasa wanaleta kama wajafunikia. Gari wamepark zote kwa barabara yetu ya Dandora. Hauwezi dua Dandora police station na entrance ya dump site. Kila mahali wamemwaga. Sasa sisi tungeomba
Sasa akiwa hapo atusaidie kusikakue ama tuletee modern lorries. Zile zenye takataka inawekwa ndani isikuje ikimwagika. Siku ya COVID kulikuwa kunawekwa measures, lakini takataka COVID yote ikizunguka huku inamwaga huko. Wengine wanakuja wakimwaga kwa barabara. So hiyo sheria za kuenforce hizo lori zitiliwe maanani sana. Ya mwisho kabisa, uko na mpango yako ya NHIF. Mimi ningeomba familia zile ziko Dandora. Sisi hata NHIF gawa yako tusaidie tulipie tu. Kwa sababu ya nini? Kwa sababu ya nini? Kijana amelelewa dam site, amepata mtoto hapo dam site. Na sasa huyu mtoto amekuwa na respiratory disease yenye inarequire kitu kama 100 ama 200. Tuko na hospitali hapo hii ya Kanjo. Haina hata dawa ya kufungua kifua. Haina jabu. Hiyo jabu unaendea Kenyatta. Sasa hata kama kutakuwa na the profits zile zitatoka kwa hii kampuni. Ziconcentrate on kuweka madawa zenye zinatuhusu na zile magonjwa sisi tunapata huko. Kuliko pale uende upate painkiller, Panadol. Ya mwisho kabisa. Stop ya tena. Ni vile ni mingi. Tuko at least 300 to 400 citizens wanaishi Embakasi North. Na ile plan ilikuwa ya huko Dandora, ilikuwa na markets. They were markets. Kila mahali kuko na markets zilijengwa in the 70s. The downside, kwa sababu ya kosa kuwa sorted, imemeza a whole market. Sisi kama wakawaji wa ile ward na hizi familia ziko dump site, tungeomba hii market katika hizi 20 ikuwe ya kwanza kati zile zita-upgradiwa, ndio kama hizo karai tumetoa huku kuuza, vile tuendanga Gikomba juu ya mtumba, mkuwe mnakuja nyinyi wote kwa sababu ya vitu za plastic Dandora kwa market yetu. Asanteni. Naitwa Jeffrey Regi. Jeffrey Regi, nilikutembeza Dandora ile siku. Nakumbuka wakati nilitembea Dandora ukaniambia Dandora is not a dump site. It's an estate. True that. True that. Nakumbuka sana. So asante sana Jeffrey. Yale mambo umesema hata mahali pa kusahihisha imekosa. Kwa sababu tu umesema vile ilivyo. So hiyo dump site mimi nataka ukue na imani. Wewe umesema kama itafanyika, kwa sababu pengine uko na taswishi. Kulikuwa ifanyike alafu haikufanyika. This time round mimi nataka nikuhakikishie ya kwamba kati yetu sisi viongozi tulio hapa na huyu gavana wetu kwa mapenzi ya Mungu, power plant itakuwa Dandora. Asante sana. Na beneficiaries wa hiyo kiwanda itakuwa watu wa Dandora, wale wanaishi pale. Asante. Na jambo la tatu, tutahakikisha ya kwamba mbali na hiyo power plant, kwa sababu sasa itakuwa clean environment, haitakuwa na ile shida ambayo iko nayo sasa ya cancer na mambo ya respiratory diseases ambazo ziko pale. Pia tutahakikisha kwamba wale watu wanaishi pale pia tunawajengea manyumba na wapatie free of charge. Asante sana. Kwa sababu pale ndio nyumbani, hawana nyumbani pale pengine. Kweli kabisa. Si ni kweli? Kweli kabisa. Na hiyo mpango haitafanyika bila nyinyi. Kwa hivyo sisi tunaamini kwa katiba ambayo inasema public participation is a must. Tutaketi chini na nyinyi, tukubaliane ili tuweze kujua hiyo mradi itaendeshwa namna gani Jeffrey. Sawa. Asante. Sako na maneno ya kusema. Just two things, Your Excellency. Kitu ya kwanza Jeffrey, umedufiti. Hiyo magonjwa ya respiratory tusizizoea ati ni magonjwa yetu. We can actually eradicate it. Kuna dump sites nimeenda around the world. Kama recycling inafanywa fiti, hata inzi moja hautapata, hakuna harufu. There's an entire wing for respiratory, watu wa Dandora, because that is what we are used to. Tusizoe hiyo, we are going to sort it out. But ya pili, Your Excellency, Jeffrey is a perfect example
that watoto wetu wakipata opportunity they can make it. A few years ago nilichukua mtoi wa JFU, alikuwa 6 years old. True. I took his son for coding to Konza technology for competition amongst children of the rich, Wadosi. His child was interacting with a computer for the first time, was #1 in coding in Kenya. Mtoto wa Dandora. Mtoi wa Dandora na mtoi wa Lavi na wa Karen should have the same opportunity. That is what we want to provide in Nairobi, sir. Sawa Jaifu. Salimia wale wenzetu wengine ama ukuje unigotee at least. Lazima ni come. Nilikuwa hadi niombewe salamu. Anayefuata sasa ni Mama Mboga Ruth Wanjiru, alafu atafuatwa na Nyamakima Traders Nelson Iruku. So Nelson Iruku, ujitayarishe kwa Nyamakima Traders. Your Excellency na honorable members hao wengine wote, habari zenu asubuhi. Kwa majina naitwa Ruth Wanjiru Ngari, nimetoka Mudhurwa Market. Mimi ni Mama Mboga huko Mudhurwa Market. Tunafanya kazi huko Mudhurwa Market. Barani tulikuwa tunafanya kazi vizuri, tunajitafutia chakula, lakini sasa maisha imekuwa gumu. Jumbarani tulikuwa mtu anachukua kazi asubuhi, unauza alafu unalipa mwenyewe kazi. Lakini sasa kama miaka 3 hivi maisha imebadilika. Unaenda na kazi. Sasa wamama wa mboga na maanisha mpaka wale wamama wako na mahoteli hapo, wale wamama wanazunguza vitu huko kwa soko. Tunaenda unachukua pesa ya Sairok asubuhi, unachukua kama ni 5 ama unachukua kama 3 kulingana na ile kazi unaenda kununua mzigo nayo. Unaweka chini, unatafuta na mwenyewe anakuambia ikifika afternoon pesa yake iwe kwa mkono, hiyo ni pesa ya kazi. Sasa sisi tuko na shida sana hapo Mudhurwa juu hatuna pesa ya kufanyia hiyo biashara zetu vizuri, na kazi iko chini sana, maisha iko juu. Unatafuta pesa ya kulipa mwenye hiyo pesa umechukua, hata inashindikana kabisa. Mimi hata niko na shinda moja nilikuwa nao na hapo kitambo, niambia Your Excellency hiyo shinda. Nilichukua pesa ya mtu 500. Nikamlipa siku ya kwanza hiyo 500. Siku hii nyingine akakuja tu asubuhi mapema, hata kaja sijafungua kazi na mzigo ililala hapo. Akaniambia fanya hivyo, nikamwambia bado sijauza. Akaniambia hapana, fanya hivyo, tumeongea pesa yangu ya kazi lete kwanza 500. Nikampatia hiyo 500 na nililipa hiyo 500 kama mwezi moja. Na yeye saa ile nilienda nikamwambia sasa hii mambo imenishindi juu nimekupaa karibu pesa 15,000. Akaniambia yeye hajari, labda anifuata mpaka kwa nyumba, na hivyo ndio alifanya. Akachukua TV yangu akaenda nayo, hiyo ni kitu hata inaniuma sana. Akaenda nayo ajiripe hiyo. Watoto sasa wakaanza kulia, hawana kitu ya kuwatch, hawana nini, na nishinda nilikuwa nayo Your Excellency. Alafu hiyo ingine, kuna wamama wanapika huko kwa hoteli. Wanapika huko kwa hoteli, wanatumia maji ambayo hatujui inatoka wapi. Kwa masoko yetu hakuna maji, na sisi hiyo maji ndio tunatumia tu ya kukunywa. Hakuna maji chafu safi. Sasa ningeomba hii serikali tarehe 9 mwezi wa 8 tukiingia, wewe Hasura, chifu wa Hasura, utusaidie kwa masoko yetu, utuletee maji. Kwa biashara zetu ututegee kiwango ya pesa, ila tutakuwa tunafanya kazi nayo kama wamama, kama wanabiashara huko Mudhurwa. Tunajisimamisha kwa familia zetu sisi wote. Juu ni wengi, wengine wako kwa sekta wanauza cabbage, wengine wanauza nyanya, wengine wanauza mangua, wako na mahoteli huko, na shida ni mingi huko kama wamama na papa, tuko na shida huko soko ya Mudhurwa yote. Hiyo ingine ni mambo ya sesi. Asubuhi ina gari zinaingia huko na mizigo, kama mahali nafanyia kazi ya nyanya, wanalipa sanduku moja 150. Na hiyo pesa ni mingi sana juu sanduku ina garoli moja inabeba 70. Sisi watu wa Mwarero
tunauza feti kila siku, na hiyo pesa haina receipt. Ukiuliza unaambiwa ushughulike na yako, tunashindwa utashughulika aje? Tunaona tunanyamaza, unanyamaza tu juu una kitu ya kufanya. Na hapa maisha ni ya ushughulike na yako na ya Sairo. Baba unaenda bila kitu kwa nyumba, jioni unatembea miguu mpaka kwa nyumba juu una hata pesa ya kununulia watoto chakula. Hiyo ndio shida bara tuko nayo. Ningeomba utusaidie kama mkubwa wetu, utuwekee pesa kidogo, ututengee kando ya kufanya biashara. Kama ni maji angalia sana, sisi ni wamama, na usafi lazima tuweke kwa soko, kwa maboma. Hakuna maji Nairobi. Tunafanya ile siku ingine mheshimiwa wetu alisema ya bottom up, unaweka maji kwa karai, unachota ukiogelea kwa mwili. Sasa tungeomba utuangalilie Nairobi yote maji, tuko na shida sana ya maji, na maji ni uhai. Tungeomba hivyo sana mkubwa, tuko na shida wa mama wa soko pale. Usafi kwanza. Mama Ruth, asante sana kwa yale umesema. Asante. Umetuguza sana. Kwanza pale soko umesikia tumesema hii Nairobi. TV. Biada. Bila utarudi nyumbani leo na TV. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana. Asante sana mkubwa. Asante. Anyway. So ukimaliza tutashughulika na mambo ya TV. Sawa. Tumalize hiyo ya saa hii. Lakini ya muhimu, ile ya muhimu Mama Ruth, ni kwamba kwa sababu ya ile changamoto umesema, na umesema kweli kwamba pale sokoni hakuna maji, hakuna mahali pale sio pasavi, kwa sababu watu ni wengi na soko ni kidogo. Si ni kweli? Ni kweli kabisa. Watu ni wengi na soko ni kidogo. So tumekubaliana hii Nairobi lazima tujenge soko mpya 20. Asante sana. Ili tuweze kuwa accommodate wale watu wengi wanahangaika, na iwe ni soko modern. Iko na maji, iko na stima, iko na mahali ambapo hata hiyo chakula yako ambayo unauza kama ni nyanya, tuwe na cold room, mahali unaweza ili weka ikirala. Ndio isiharibike. You know? So hiyo ni jambo la kwanza. Jambo la pili, vile umesikia tumesema hii mambo, na ni vizuri kwamba watu wameanza kuelewa ile matatizo mnapitia, kwamba ile pesa mnatumia. So unasema ukichukua 5,000 ngiri 5 unatakiwa kulipa kwa muda gani? Uambii kwa muda, unapatiwa hiyo 5,000. Alafu kila siku kabla jioni ifike umpatie 500. Sasa wewe ukishindwa na kurudisha hiyo kazi ya 5,000, utakuwa kila siku unampea hiyo pesa, na baadaye utampea pesa yake yote. So ulipe 500, lakini mwisho umlipe ile 5,000. Ile pesa yake 5,000 yote. Ukiendelea kukaa naye unaendelea na kulipa 500. Unaendelea na kulipa hiyo 500. Salala. Hey. So na hiyo ni matatizo ambayo watu wengi hawajawahi kujua ya kwamba iko shida aina hiyo. Na hiyo shida sio kwa soko yenu peke yake. Tulikuwa pale Kiserian, shida ni hiyo. Tulikuwa hapa soko ya Ruaka, mambo ni hayo. Na ni mambo ni hayo katika masoko zote Kenya. Ukisikia Kitale, ukisikia Busia, kila soko iko na hiyo matatizo. Tumesema hivi kama serikali ya Kenya Kwanza, tutaweka hazina maalum, pesa ya serikali. Soko kama hiyo yenu
tukiungana na county government ya huyu ndugu yetu, tutakuwa na pesa pale kama ni milioni 50 milioni 50 ambayo mtakuwa mnakopa na mnalipa 5% in 1 year baada ya mwaka moja. Baada ya mwaka moja. So hiyo ngiri 5 baada ya mwaka moja utalipa ngiri 5 na shilingi 250 juu yake peke yake baada ya 1 year. 1 year. Baada ya mwaka moja. Asante. Sindio? Baada ya mwaka moja. Tunaelewana? Na huyu mtu yakuja kuchukua 500 yako kila siku. Hiyo 500 angechukua kila siku itakuwa pesa yako sasa. Huyu ashindwe. Na ndio unasikia tumesema ya kwamba tukisaidia hawa wafanyibiashara wadogo na pesa ya credit mzuri, tunaweza kuongeza mapato yao karibu shilingi 300-400 kila siku. Wanaweza kuwa na faida juu ya ile faida wanapata kwa sasa. Alafu jambo la mwisho ni ile cess umesema na bei ya chakula vile vile. Sisi tumesema kama serikali ya Kenya Kwanza tutahakikisha kwamba tunapunguza gharama ya chakula. Tutawasaidia wakulima wetu. Ile bei mnapata nayo chakula saa hii ndio muweze kuuza pale sokoni. Tutawasaidia wakulima wetu wazalishe chakula zaidi, na tuwasaidie na mbegu, tuwasaidie na mbolea, na tuwarahisishie hiyo kazi. Ndio chakula ipike pale ikiwa bei nafuu. Ndio sasa mnaweza hata kuuza na nyinyi kwa bei nafuu, ndio kila mtu aweze kulisha familia yake hapa Nairobi na sehemu zingine za Kenya. Tumeelewana Mama Ruth? Tumeelewana, nashukuru. Meshukuru So hiyo ingine ya TV si utaniona kando? Alafu nimeshukuru, kuna wakati uliita mama mboga huko Mudhurwa, tukaletwa na Madam Cecilia. Ndio. Na ile ndogo ulitupe. Ulisema na mdomo yako. Yes. Na kukula nyama, msiete kukula chapati, weka kazi. Yes. Ndio sasa siwasi kukuja hapa tunafanya kazi hiyo kidogo. Okay. Siendi kwa hiyo sairo. Asante sana. Okay mama. Asante sana Mama Ruth. Nakumbuka Mama Ruth, ni kweli kuna wamama wa Mudhurwa walinitembelea na nikawashughulikia kiasi kidogo. So sasa hiyo hamtakuwa mnakuja kwangu. Sasa pesa itakuwa inakuja Mudhurwa. na pia najua tuko na shida ya maji Nairobi. Na ndio saa hizi tunajenga mfereji mkubwa kutoka hapa Kabete, na tunajenga mfereji mwingine kutoka Kiambu yenye itapeleka maji mpaka kukata hizo constituencies zote mpaka ifike Embakasi. Mimi nataka nikwambie tuko na miradi kama 3 ambayo italeta maji Nairobi. Tuko na ile inaitwa Northern Collector, tuko na Ruiru 2 na tuko na Karemenu, ambazo zote zitachangia kuongeza maji katika mji wetu wa Nairobi. Ndio ipatikane maji safi hata pale Mudhurwa, ili muuziwe mnatumia maji ambayo haijulikani imetoka wapi. Sawa? Sawa, asante. Asante. Thank you. Sawa. Your Excellency, kwa majina yangu naitwa Nelson Iruku kutoka Nyamakema. Ningetaka kuanza na mambo ya races. Okay.
Your Excellency, asante sana kwa kuchukua hiyo jukumu. Nataka kurudia majina yangu, niseme naitwa Nelson Iruku na mimi ni mfanyi biashara pale Nyamakema na uzanga vitu za stima. Shida yetu inakuanga mingi sana. Shida yetu ilianza 2017 mpaka saa hii bado hiyo maneno bado iko haijaisha. Kwanza ningetaka kushukuru Mheshimiwa Saks na Bwana Koril. Unakumbuka wakati mali yetu ilishikwa kule nini? Tulikimbia sana, tukashikana, tukapeleka hiyo parliament na Kinanjagwa na at least mizigo yetu iliweza kutoka. Sasa ningetaka kusema tuko na shida na mambo na license. License zenye tunalipanga license ya duka, kuna license ya fire, kuna license ya advertisement, kuna license ya garbage, kuna license ya storage, kuna ya roading, kuna ya off-roading na ya branding. Duka moja hiyo inafaa kuwa na hizo license. Zote ukievaluate yote ukikusanya pamoja zinakuwa kama between a tune of 80 to 100,000. Hizo ni license moja. So kama uko na kioski mbili, kama uko na unafaa kufanya hivyo. Sisi tunataka tufanye namna hii. Tutaki mambo mengi. Tuwekee license moja tu. Tulipe just one license, one off, tulipe online. E-license. Mimi naenda pale kwa simu yangu naweka kama ni code, inaingia kwa M-Pesa, inatuma hiyo mara moja. Sababu tukiingia pale City Hall kupata hizo license, huko kwa corridor iko maneno mingi sana inaendelea huko. Naambiwa sijui hakuna M-Pesa haifanyi, leta cash enda pale, tuwekewe license moja, sisi tunataka kulipa license. Na ikiwa moja, tena isiwe hiyo pesa mingi. Tuwekewe tu ile normal rate. Kuna license nyingine tunaomba our incoming governor. Sababu natojua utakuwa governor na unaweza kuwa chairman wa COG bado. Kuna vitu tunaletanga na saa nyingine inabidi hiyo vitu utoe Nairobi, upeleke Nakuru, ukipeleka Kiambu, hivi kila mahali. Ukitoka Nakuru ukienda Kiambu Kanjo wanakugojea. Lipa license. Tunataka tuwekee license moja ya Kenya mzima, inter-county. So that hiyo mambo ukifika Nakuru na hiyo license unaambiwa duka Nakuru for example, duka license ni 15,000. Na uko na gari yako Probox hapo, umeenda kufanya delivery ya katoni 2. Mtu akanjua anakuja anakuambia license ya Nakuru ni 15,000. So you see kuna biashara unafanya hapo sasa. Sasa hiyo mambo ingine sasa ni mambo imejitokeza hivi karibuni. Tunafanya mambo na kuimport vitu. Sana mimi wale watu mimi naongoza huwa tunashikana kama watu 10, watu 20, tunajaza container mzima. Unakuta ile container inaweza kuwa na value ya kama ni 5 million wenye watu wameweka pale. Hiyo container hao watu tena wanaitishwa duty pale ya kama 2.2. So unaona hiyo hata ile vitu ukitoka pale inakuwa ni hasara kubwa. Then kuna kitu inakuja na AC counterfeit agency. Kuna hiyo kitu wanaleta inaitwa IPR, intellectual property right. Hiyo ni requirement serikali inaleta kuanzia next month. Hakuna kuimport kitu kama hii mic yenye nimeshika hapa wanasema before you import that thing I have to register that thing, this product. I have to have authority from the country of origin, from the manufacturer. Then hiyo product kama hii mic nimeshika niende kwa kipi. Kama wewe hasa wewe ni mkulima wa kuku. Unataka kuimport tray za mayai for example. Wanasema hizo tray uzibrand with a name. Hiyo ukibrand hiyo product upeleke kwa kipi uregister. Ati sasa mimi siwezi leta hiyo. Ni sawa kufanya hivyo wazee hatukatai. But should not be made a requirement. Mimi kama nimesikia product yangu imesika soko, ni sawa tu acha niende ni register, ni secure. But ule mtu anataka kuingia kwa business, mwenye amemaliza form 4 last year ama mwenye ametoka university. Hizo vitu hata ule mtu ukisema umsupport na kama 200,000, you cannot start business here in Nairobi. Huwezi. Hizo license unasikia ni pesa ngapi? Kuregister hizo vitu like for example duka ya mtu wa stima you have more than 1,000 products. Tell me how can I register those products? Niko na bulbs, niko na switch, niko na screw, niko na insulating tape, niko na packaging bags.
I register one product each. Na hiyo vitu wanasema before itoke the country of origin, ikifika hapa nitoe hiyo IPR, intellectual property right, that I have a right. Hiyo kitu mimi ndio nafaa kuimport peke yake. Na hiyo nafaa kuisha next month. Hivyo ndio wanasema. So hiyo kitu ni is very very pregnant. Ni kitu tunafaa kwanza saa hii shughuli kubwa ndio watu wafanye kufanya biashara. Hiyo sio kitu ya kugojea mpaka ile nini. So so kuna hiyo, then kuna PVOC. Vitu zetu tukiimport. Kuna pre-verification of commodity. They have to undergo an inspection from KEBS. KEBS wako na watu yao huko overseas. Kuna koteta kampuni nyingi. Hiyo mizigo inafanywa verification na mimi huko. Na kama mimi ndio importer natumia certificate ya KEBS. Hizo vitu ziko sawa na hao watu wanafunga hiyo container. Container inakuja direct mpaka kama ni ICD hapa Embakasi ama ni Mombasa. Hiyo kitu tena wanafungua tena. Na unajua nilikuwa nimelipia kule kufanya hizo inspection. I already done that. Tena hiyo kitu wakati na hiyo container ikaa hapa, KPA wanani demand nilipe storage charge. Na mimi kazi yangu nilimalizia wapi? Nilimalizia ng'ambo. Sasa unasikia multi agency leo mtu mmoja hayuko, hatuwezi kufungua. Wengine tena kesho anaenda wapi? So mpaka tugojee hizo timu zote ziwe pale. So I incur a lot of damages. Unless waseme kama serikali itakuwa responsible to be paying for that damages, we don't have a problem with that. Lakini kama ni mimi nitafanya nishughulikiwe, so tungetaka serikali kwenye nekuja mizigo yetu ikifika huku nipatiwe jute yangu kulingana na ADF yangu, niende nilipe, the following day nichukue mzigo yangu niende. That's what we would want. Kuna ingine inaitwa CBM. Kuna wenye wadogo. 2013 tulikuwa tunalipa CBM, that between 30,000. Saa hiyo CBM ni 70,000. 70,000 ndio imefika saa hii from 2018. Hii miaka hapa ya msalimiana na hivi vitu vingi. Imekuwa ni yani hata na vitu hazipandi bei. Imekuwa very expensive. Hata hiyo vitu ukijaribu kuongeza haiwezi ongezeka. So things have become very expensive. Dola imeenda juu sana. At least those who bring mizigo kidogo. Serikali yenye inakuja ichukue jukumu. Because you create employment, useme CBM sees to facilitate like this but should not go beyond this money. We have to try to control about that. So tukielekea kuna kitu kingine nao inaitwa TOT. TOT inakuja, turnover tax. Hakuna biashara kwa sasa. Biashara imeisha. Tunafaa hiyo kitu tunalipanga monthly hizo nini. Then we are required to pay 1% at the end of the year. Bado hiyo kitu tunaona itatufinya sana hiyo na tunalipa hizo vitu. End of July now tunafaa tuweke ile real time ETR machine. Hiyo ETR machine yenye iko real time inahitaji 70,000 inakuja. Na unajua shule ilifungwa juzi, next week shule inafunga, after 10 days ifunguliwe na tunataka 70,000 ya hiyo maneno kwanza tusimamishe. Tuseme kwanza tufanye biashara yenye tunafanya saa hii. Hiyo real time machine inahitaji uwe na network. That means if you do not have a net, ukienda huko chini mara kwingi sana, hakuna fiber, hakuna internet. Na hiyo kitu ina operate na internet. So either those who are saying that tufanye hiyo tuweke, they provide us with a network. Kama watatu provide, we don't have a problem. Hatuna shida ya kulipa. Na nikimalizia sasa kunao ile biashara yetu kunao wa China. Kunao wa China sasa. Wa China nao ndio wanatuuzia mali huko kwao. Tunatengeneza soko hapa, tunatengeneza market. Akiona vile saa anafanya biashara, anatuma mtoto yake huko. Anakuja anafungua tu huko, anachukua soko yangu yote na mimi ni Mkenya. Na mimi siwezi enda kwao kufanya hivyo.
So kama kuna sheria ya kuzuia hao watu wafanye biashara yenye mimi naweza kufanya, wasifanye vyenye mimi nafanya. Otherwise mimi niko na watoto, mimi ndio nalipa kodi, mimi ndio nafaa kulipa school fees, nitapeleka watoto wangu, nisiwezi wapeleka China. Hatuna shida na Waafrika wengine. Wacha wa Nigeria wakuje, wakuje, sababu shida wako nazo ni kama zetu nazo. Lakini wale tutaka wakae huko, watuuzie vitu, sisi tufanye ile biashara tumezoea. Otherwise mambo ningekuwa nao mingi. Mwana Sakaja kule barabara ni mbaya sana. Off-roading kule za mizigo uwezi off-road kwa barabara, hatuna loading zone. Kajo anakuanga amejificha chini ya gari hivi. Akiona umesimamisha gari hivi, anakimbia kwa gari yako haraka sana. Anakushika tu provide a loading zone. Chochoro tutengenezee, tuwekee stima. At least tukifunga jioni tunaacha nao hawkers wakiuza. Thank you, Your Excellency. Thank you bwana. Thank you bwana Ruto. Na umeeleza hiyo biashara yako vizuri sana. License, huyu gavana wetu hana budi, ni lazima. Hawa watu ni mahasla, watu wa chini. Hii leseni ya 80,000 hawawezani naye, na kuzunguka leseni karibu 13. Naamini ya kwamba gavana wetu wako na suluhu. Kwanza ya fire atutolee. Fire ni karatasi, haiwezi zuia moto kuwaka. Yes. Hiyo atutolee kabisa. Unaitishwa renzi ya fire ni ya kazi gani? So, hiyo ni njia tu ya kuokota pesa kutoka kwa wananchi bila kazi yoyote. Exactly. Nakubaliana na wewe, hiyo IPR. Hiyo mambo ya kusema lazima uende ufanye hiyo kazi yote ni kama kuambiwa tu utoke kwa biashara. Kwa sababu ukiambiwa fanya hii, enda uregister hapa, enda utoe ng'ambo, upeleke sijui kipi, peleka pale. Haya masharti yote ambayo yamewekewa wafanya biashara wetu, tutayareview, na yale tunaona hayana maana tutaondoa. Ndio ile environment ya kufanya biashara iwe rahisi. Thank you. Tunaelewana? Exactly. I had a point there. Verification. Yes. Kama umefanya verification ng'ambo, kuja kuambiwa tena ufanye verification hapa ni kinyume. Na kama kama sisi kama serikali tuko na shida na yule mtu tumempatia kazi huko ng'ambo, tumuondoe huyo mtu na tumweke mtu ambaye tunamwamini. Tusikuingize katika unafanya verification ng'ambo, alafu ikifika hapa tena tunakuambia fungua tena, ungoje siku 2, 3, wiki 2 ati tufanye verification tena. So we should sort our own problem as government. Either we do verification there or we do verification here. It cannot be both. Tunaelewana my friend? Hapo tunaelewana kabisa. Kabisa, si ndio? Kabisa. So kama tuko na shida na Kotekna, kama tuko na shida na wale ambao they are supposed to do verification huko ng'ambo, we must sort out our problem with them and not involve you as an importer. Jambo la tatu, hiyo environment yote hiyo umesema CBM mnalipa 30,000, imesonga imefika 70,000. Yes. There must be a justification. Unajua saa zingine inazongeshwa tu kwa sababu watu wanatafuta ushuru. Lakini huwezi kutafuta ushuru na ufunge biashara ya watu wengine. Kwa sababu tukiendelea na hiyo CBM ikifika 80,000, watu watakosa kuimport kwa sababu haitakuwa na faida yoyote. So I agree with you. Alafu hii umesema ETR, mambo ni mawili. Kama inatumia internet ni lazima tukuwekee internet. Exactly. Kama hakuna internet, how are you supposed to operate it? Number 2, hiyo 70,000 kama huna pesa ya kulipia ni lazima tukupatie hiyo gadget na tukate polepole kwa biashara yako. Tusidemand ati wewe uweke 70,000. We can supply the gadget as government and you can pay over time, over 1 year, unaweza kulipa kidogo kidogo, ili kwa sababu unatusaidia kukusanya ushuru. Si ni namna hiyo? Kabisa. Hiyo gadget ni wa kutusaidia kukusanya ushuru. True. Na mimi nakubaliana na wewe hapo. Saks. Thank you. Asante sana. Unajua ile safari tumetembea, tumekuwa tunawatetea kuanzia mbeleni Nelson na watu wa Nyamakima, importers and traders. They are really suffering. Ni kama serikali imekuwa haitaki mfanye kazi yenu.
Ukiambiwa ati vuvuzela ni counterfeit na inapiga kelele. Vuvuzela original ni gani? Ama duvet, unaambiwa duvet ni counterfeit na inafunika mtu. Not everyone wants a bulb imeandikwa Philips. Kuna mtu anataka ile bulb ya shilingi 50, mwingine anataka 1000. Let's allow them until we produce those things in Kenya. Tukubali watu walete ile kitu wanahitaji kuleta. Ile commitment nawapatia ndio tumekubaliana na Mushiri Njoroge, who is in charge of mambo ya biashara. Traders in Nairobi will pay one license moja. Sisi tutaconsolidate ile vitu inatakikana. Hata zingine ni za national government kama MCSK, pre-squat note, mimi ndo nitawalipa. But I will give you one license to operate. Ile ya moto, you pay 4,500 shillings, unapatiwa certificate. Certificate haiwezi kupoesha moto. You should be given a fire extinguisher if you are to pay that amount of money. Na your fire license needs to be paid by the owner of the building. Juu watu wako na stalls, hakuna moto itagusa stall moja iache stall nyingine. So it's the owner of the building who needs to put the payment for your mambo ya licenses. Jambo lingine ambao umesema ni muhimu. I think within the Council of Governors itabidi tukubaliane. Lori leo ikitoka Nairobi kienda Mombasa, you will pay more than 6 counties different fees. Nairobi uende Machakos, ulipe Makueni, ulipe Taita Taveta, ulipe Kwale, alafu Mombasa. But we are one country. We have not created different small countries. So itabidi tukubaliane kama tunajua hii ndio route, you pay at one point. Sisi magavana tugawanye hiyo pesa. Tujue vile tutagawa hiyo pesa ambayo umesema. Nyingine Bishop amenikusia na namshukuru. Hiyo mambo ya kuleta gari and kuleta bidhaa, that inspection even for the vehicles cannot be double verification. Kama kuna PVOC umefanya pande ile, we need to trust it because our country has arrangements with them. Mambo ya loading zone na offloading zone tutawapatia. Pia watu wa mataksi na watu wa Uber wanataka kupatiwa zone zao, tuwapatie. But hizo back street ziko town, lazima tuzisafishe, tuzifunike, tupatie hawkers wetu wafanye biashara jioni. Sasa mmemaliza na mmetoka, mfanye biashara yenu ambayo iko hapo jioni. Ya mwisho umegusia mambo ya, unajua it's a friendly country, siwezi taja ni nchi gani, but wale wanatoka huko wenye wako na macho ndogo wameingia, wametufuata hadi Kikomba, wanauza mitumba, wanachoma mahindi, wanauza simu ile wanatuzia, na mpaka wako na warehouses Mombasa Road. Within our laws, mtu hawezi patiwa work permit kufanya kazi ambayo Mkenya anaweza kuifanya. So your excellency, hiyo ni national government, tutaomba utusaidie because it is our traders who are actually hurting. So tutafanya pamoja. Ya mwisho kabisa, because you have mentioned from the county, na yule mama pia ambaye amezungumza kutoka market ya kwamba watu wakanjoa na waharas. Kwanza, and I thank our deputy president incoming Rigathi Gachagua, tulikuja na nyinyi na tukakubaliana, we must reorient city council officers to be pro business. Kazi ya kanjo si kuokota mafines na kunyanyasa wafanyabiashara, ni kuangalia ni njia gani tutawasaidia ili we collect much more money. So kanjo akija hapo ni kukuuliza hii duka yako tukusaidia aje, hapa nje pamesafishwa, and how it goes. Hiyo license moja umelipa, there's going to be only one person who comes to check, and it is electronic. Si leo mtu wa maji amekuja, alafu sijui mtu wa fire, mtu wa health, mtu wa sijui, it must be only one person on one road. Si ati watu wengine tofauti wanakuja kuangalia the same exact thing, because hiyo ni mwanya ya watu kukota pesa na kuwakata maziwa. There will be one license na human interaction with cash. Ile kulipa watu cash, hiyo tunamaliza. Everything is electronic. We are going to digitize. Pesa ya Nairobi unalipa kwa kupitia simu yako, ili kwa sababu mingi mnalipa haifiki City Hall, ni watu wanaweka kwa mkono, kwa mfuko yao, si ni kweli? So we will reduce human interaction, Your Excellency. Hiyo I commit. Thank you very much. Mwisho, vile Saks amesema, hiyo mambo ya ati watu wa China wanauza mahindi pale na kuuza simu retail, hawa wote tutawapandisha ndege warudi kwao. Hiyo biashara hiyo yote, hiyo biashara ni biashara ya watu wa Kenya. Ya sisi. Ndio watu wa nchi yetu. Kuna kiwango ya biashara ambayo hairuhusiwi kisheria. True. Ati mtu kutoka China akuja auze mahindi pale nini? Hiyo haiwezekani.
Hiyo hapana, no. Hiyo tutawapandisha ndege tuwahamishe kabisa. So yes. Na hii biashara zingine ndogo ndogo tuko na makubaliano na nchi zote ni kiwango gani ya biashara na kazi inaweza kufanywa na wenyeji na ni kiwango gani inaruhusiwa, na lazima mtu awe na work permit ndio aweze kufanya kazi ama biashara ya kiwango fulani. Na hiyo kiwango sio kiwango ya kuuza kiosk ama kuuza mahindi ama kuuza retail shop, hapana. That's not where we are. So msiwe na wasiwasi. Hawa watu wote wanafanya maneno hiyo. Tuko na ndege ya kutosha ya kuwapandisha. Haya. Shukrani sana. Sasa swali yangu ya mwisho na hivi. Tumekubaliana hiyo maneno tufanya biashara. Tunafaa tuwe na follow up ya hii maneno tunaongea. Maybe after 10, tuseme after 8 months tutarudi na hii forum yenyewe tuko hapa. Tuseme tumefikisha wapi. We should have a program. Tuwe na program, tumeongea leo, then after uchaguzi serikali ikishika tutarudi hapa tena. Tusemezane. Saa hii tuambiwe ni lini, we have a timeline. Sawa. I agree with you Bwana Nelson. Mimi nataka nikubaliana na wewe kabisa ya kwamba hii mjadala tuko nayo hapa leo. Mimi nataka nikuhakikisha kwamba kila mwaka tutaketi vile tumeketi. Every year. Yeah? Kama itawezekana na governor wenu every quarter. Na with me every year. Tuhakikisha kwamba ile maneno tumekubaliana hapa mtaniambia wewe Bwana Hasla. Unajua vile tulikubaliana? Hii mambo haijafanyika, hii imefanyika, hii bado, hii imefika nusu. Ndio niweze kufuatilia na tufanye follow up. So nakubaliana na wewe. Thank you. There's a charter for the national government and the county government that will also be signed on these issues. Nataka kumkaribisha Bwana Gabriel. He's representing the people with the disability. Ningeomba dada yangu pia Rosa Talani ajitayarishe kuwakilisha the next sector. Asanteni sana chama cha UDA mwashima. Mimi naitwa Gabriel Ilelingari. Na mnaponiona mimi nina mti hapa ambao naitwa White Cane for Blind People. Na hii mti watu wengi katika society wanaponiona nikitembea wanasema mimi ni beggar as a blind person. Ni vigumu sana kupata haki yako kama kuna njia nyingi zinakuzuia katika kupata ile haki. Sisi kama watu wasiojiweza ama disability people kuna shida sana ambayo ningependa kuweka mbele ya mheshimiwa wetu. Tafadhali tuache kuitwa waombaji, tutengee pesa ambayo inaweza kutuwezesha kufanya kazi. Hata sisi tuwe ni watu wenye resource kuliko tuwe watu kuitwa vulnerable group. Pesa ni kiwango kubwa sana kutaka kuanzisha kazi, business, employment yako. Kwa maana for example mimi sasa kama vile nilivyo nilikuwa nafanya kazi zamani telephone operator, kazi kaisha 2008 wakati wa crisis. Kutoka wakati wote mpaka leo tunapoongea na nyinyi mimi sina kazi na siwezi andikika, nimekuwa mzee. So kazi yangu ninafanya ni kuuza asali. Nilienda kwa course pale National Beekeeping, akani train hali ya asali. Sasa mimi nikachukua hiyo jukumu ya kuuza asali, lakini kupata pesa ya kuweka kazi nzuri ambayo inaweza kuleta manufaa vizuri na faida sijafanikiwa. Tafadhali nauliza serikali tukulikie maneno hayo. Wakati mwingine nao ni huu ama mambo mengine ni haya. Wakati wangu kama mimi kama blind, kutembea barabara zetu zimekuwa changamoto sana. Barabara vile tumejengwa hasina pavement mzuri. Wengine wameweka mawe katikati ya njia, wengine wameweka mashimo katikati ya pavement, wengine wamepark gari katikati ya pavement. Sio makara ilijengwa ya pali ama ni wanadamu kutumia. So sisi watu wasioona, especially sisi
tunateseka sana na serikali angalie maneno hayo. Wale wengine disability wengine tuko na wheelchair. Na wengine wako mkongojwa ile inaitwa scratches. Shida kutembea inakuwa problem. Upande wa kutembea ni huo ni putasini. Tafadhali, alafu upande mwingine nao huwa nyamba ya tatu crossing barabara kwa mtu wasioona, kwa mtu disabled. Serikali nauliza kama anaweza kuweka light ambayo inaongea. Ikifika mahali nasema kitu fulani ambapo tunajua hiyo gari hakuna sasa inapita. Mtu wa wheelchair akisukuma mwili yake na mnaia anajua hakuna gari itafia na yeye sababu kuna ile mark anaonyesha. Hii ya light ya kuonekana macho sisi asioni. Nikita mtu anafikiri naomba pesa, anaruka anaenda. Sasa hii tafadhali nauliza mimi kuna alafu kitu kingine ningetaka kusema ni kwamba mtu consider sana sisi tukipata hizo marketing ambayo mnaenda kutengeneza mpya. Mtupatie nafasi ya kuweka business. Kama mimi mwenyewe hii sina mahali ya kuweka business. Ninapotembea kama vile nakuwa nimesema, ninaenda nagongwa na kitu naanguka, ile mkobo ya asali naanguka kutoka kwa mfuko inapata chafu. Mtu hata nunua, anaangalia kwanza blindness, anaangalia kile kitu nimebeba anasema pana hizo wewe nunua chafu. Siku hiyo ndalala njaa. Na kama ningepata mahali ya kwenda kuweka kama duka kasuri, ni mtu nina advertise. Mtu atakuja ananunulia ule mama yangu, mko wangu, mtoto yangu anamuhusia. Inakuwa pale mimi nabadilika kama wengine. Sasa hivi naomba tu. Sina tamaa kuzani. Ikiwezekana tafadhali shughulika mtusaidie sisi disability. Asante sana Gabriel. Shukrani nyingi. Mimi naitwa William Ruto. Na tumeshukuru sana kwa mawazo yako. Nakubaliana na wewe, sio lazima ati kwa sababu mtu haoni ati awe ni mtu ambaye hajiwezi ama ni bega. Nafikiri ni makosa vile umesema. Na hata wale ambao hawana uwezo wa kuona, they are empowered differently. Wako na uwezo wa kufanya kazi zingine. Kwanza, kwa sababu sheria na katiba ya Kenya inalazimu kila serikali itoe nafasi za ajira na itoe opportunity kwa watu hasa wanaoishi na ulemavu wa aina tofauti tofauti. Tutahakikisha kwamba tunafuata sheria, kuhakikisha kwamba people living with disability pia wanapata nafasi za ajira na wanapata nafasi ya biashara. Vile wewe mwenyewe umesema, hata katika ile masoko ambayo tunatengeneza, tutakuwa na sehemu ya watu kama Gabriel Ngare ambao pia wanaweza kufanya hiyo biashara. Vile vile katika ile kitita ya pesa ambayo tumesema itakuwa available kwa mambo ya biashara, ni lazima kuwe na sehemu, tutakuwa na sehemu pia ya watu kama Gabriel na wale wengine wote wanaoishi na ulemavu katika taifa letu la Kenya. Umezungumzia mambo ya pavements na buildings. Tuhakikisha kwamba they are disability compliant or they are disability friendly hata barabara zetu. Na tumesikia yale mapendekezo umesema kwamba hata pale barabarani tutafute namna so that everybody can cross the road with convenience. Wasiwe na matatizo ya kuvuka barabara ama wakuwe na ajali kwa sababu hawaja shughulikiwa ipasavyo. So nakubaliana na wewe na tumekusikiza kwa makini, na asante sana kwa kuchukua muda wako. Tunajua ni muda wa muhimu sana kuja ili utoe mawazo yako ndio tuweze kuandika hii chata pamoja. Hata mimi nimeshukuru sana kwa hiyo. Asante sana. Okay Gabriel. Thank you. Nashukuru. Thank you.
Your Excellency na viongozi wengine hamjambo. Kwa majina naitwa Rose Talanyi. Mimi ni fundi kutoka Jua Kali Kamkunji along Landis Road. Jua Kali Kamkunji ilianzishwa 1986 na ilianza na 375 artisans. Na mahali tumefika saa hii tuko zaidi ya 10,000. Kwa hivyo challenge ya kwanza ni nafasi. Ile nafasi tulipewa na serikali ndio hiyo iko. So hawa watu wameongezeka ndio tukuje kufika hiki kiwango tumefika. Tumeskata. Wengine tuko ni kama kwa barabara. I think ukitoka town ukianzia pale KMC Jua Kali sasa imeanzia hapo. Ukiteremka Kamkunji ground utakutana bado na watu wa Jua Kali. Ukiwa unaenda City Stadium hiyo yote ni watu wa Jua Kali wako kwa barabara. Kwa hivyo challenge ya kwanza ni nafasi. Tungeomba Your Excellency tunapoenda kuunda serikali, national government na county government, tunaomba mtushughulikie nafasi. Challenge ya pili ni capital. Mfanyikazi yoyote, fundi yoyote yule ambaye yuko Jua Kali amejifundishia kazi hapo. Hakuna ile shule tunaenda ndio tufundishwe. Ni mtu anakuja pale, kama ni sanduku anafundishwa kuunda, kama ni wheelbarrow anajifundishia pale, trolley, kitu yote ile inaundwa Jua Kali ya metal works. So huyu fundi anapomaliza, akishajifundisha kazi, akitaka kuanza sasa kazi yake ushamfundisha, challenge ni capital. Tungeomba sana utakapounda serikali utuangalie. Tukiwa pale Jua Kali Kamkunji Association tuko na sako, tulikuwa na sako. Lakini ilipofika wakati wa corona, sako ilianguka kwa sababu kila mtu alikuwa chini. So mambo ilienda vibaya na sako ikaanguka. Kwa hivyo tungeomba sana mtu angalie vile tutakuwa tunapata capital juu hapo ndio shule na hapo ndio kazi. So ukituangalia hiyo tutakushukuru. Challenge ya tatu ni machine. Vitu za Jua Kali Your Excellency tunaunda na mkono. Hata ile wheelbarrow umekuwa ukiona kama ile ulikuwa nayo siku ile ya TikTok tukiwa Karen, imeundwa na mkono. Na kuna wheelbarrow inakuja ni ya China, spade ya China. Ukikompea wheelbarrow ya China na ya Kenya, kwa sababu imeundwa na mkono, mtu ataona muomba. Tunapoenda kuunda serikali na kutakuwa na county government, at least kunominate mtu anatoka kwa hii sector. Akiingia pale kwa county government ataweza kujali hizi shida zetu zote. Asanteni. Asante sana mama. Mama Talanyi, hiyo sekta ya Jua Kali ndio kwa sasa katika taifa letu la Kenya inaajiri karibu watu 3,000,000. Yes, saa hizi. ni kweli. Na tatizo kubwa ya watu wa Jua Kali ni number 1, space, mahali wanafanya kazi. Kabisa. Tumesema kama serikali ya Kenya Kwanza tunataka kufanya hii Jua Kali iwe ndio sekta yetu ya manufacturing. Ndio. Na sasa tutaweka pesa ya serikali katika hii sekta. Yes. Tuwatengenezee mahali pazuri ndio pa kufanya hii biashara. Na tuwapatie ardhi ya kutosha. Na sio ardhi, tujenge. Sisi kama serikali tutawajengea mahali mtafanya hii biashara. Ndio. Jambo ya pili, lazima tuwasaidie na quality. Kabisa. Mahali China inawashindia ni kwa sababu wanakunja na machine, yes, nyinyi mnakunja na mkono. So nakumbuka nilinunua bench natumia pale Karen. Ndio. Yule jamaa aliniuzia hapa Ngong Road, akaniambia anahitaji mashine ya 70,000 peke yake, kwa sababu alikuwa anakunja na mkono, lakini akipata hiyo mashine ataweza kutengeneza a better product. Yes. Na ndio unasema hapa ya kwamba machine inawatatiza. Kabisa. So tutakuwa na mpango maalum ya kusaidia sekta yetu ya Jua Kali na machine. Ndio, tashukuru. Machine ya metalwork, machine ya leather, machine ya textile.
Hiyo ni sectors 3 ambazo tumezitarget, kwa sababu tunataka jua kali itutengenezee furniture yote ya Kenya. Hatutaki tena tuagize furniture kutoka mahali popote. Tunataka sekta ya jua kali itusaidie hizi viatu zote tunavaa mpya tutengeneze hapa Kenya, na jua kali ndio watatutengenezea, kwa sababu tayari wanazitengeneza. They make about 1 million shoes every year. We want to make sure from 1 million shoes we can make 10 million shoes. Na tunataka pia tuwe na mpango ya serikali, kila mtoto anapoenda shule standard 1, kila mwaka kila mtoto apate pair moja ya viatu, na hiyo pair moja ya viatu itatengenezwa na watu wetu wa jua kali. Tunaelewana? Tukifuata hiyo, umesema soko, tunataka kuwapangia soko, na soko tutaanza na watoto wetu wa shule. Nyinyi ndio mtawatengenezea viatu, na nyinyi ndio mtatengeneza furniture yote, na nyinyi vile vile ndio mtawatengenezea uniform. Tunaelewana? We want the jua kali sector to promote, to scale up. Actually, that's the better word. To scale up jua kali to become our manufacturing units. Tunaelewana? So, na haya mambo matatu umesema tayari yako katika mpango yetu. Number 1 ni mahali pa kufanya hiyo biashara. Number 2 ni equipment ya kufanya hiyo biashara. Number 3 ni soko, na number 4 ni capital. Tumekubaliana? Sijui kama ulikuwa umesoma manifesto yetu ama ulikuwa umefanyaje? Ndio unaelewa. Asante sana Mama Rose, na mimi nataka nikuhakikishia kwamba haya yote umesema tutawapangia. Pale mahali mnafanya biashara sasa pale Kamkunji, hiyo ni mahali ambapo tunaweza kujenga ghorofa 3 4 chini na ghorofa 4 5 juu, na mnaweza kuendelea na biashara yenu pale, hata mbali na kutafuta ardhi nyingine mahali tutatafuta, and we are going to work with you. Sawa sawa. Asante sana. Tutaita bodaboda Felix Nyambuti, alafu atafuatwa na mechanics John Ndirangu. Thank you. Our Excellence and incoming the 5th of the Republic of Kenya, Dr. William Samoei Ruto. Nimepongeza sana. Sasa ndio nimeelewa hii story ya bottom up ndio kusema nini. In fact sikuwa nimeelewa, lakini kwa saa hii nimeielewa. Okay, by the names, mimi naitwa Felix Mwabeli Nyabuti. Mimi ni mkaaji wa hapa Nairobi. Kazi yangu ni boda boda. Na hii kazi nimeifanya for now almost 7 good years. Ndio nalisha nayo familia yangu. Ndio kila kitu. Sasa zile challenges tuko nazo sisi kama watu wa boda boda ni mingi. Kwanza kuna wamama ndani ya nyumba. Kuna wamama ndani ya nyumba. Wacha nichukue fursa ya kuambia pole pole and then pole. Kwa ile kitendo ilifanyika huko Forest Road. In fact, yule mtu hakuwa among of boda boda. Yule ni mtu ako hapo lakini hakuwa anachelewa Kenya nafanya. Sisi kama watu wa boda boda, challenges tuko nazo our excellence. Kitu ya kwanza, sijui mbona serikali inakuanga haraka kutujengea ward, lakini kujenga institution ya kupea watu masomo ni vigumu. Kwa national government tunaomba, hapo inakuja kwako direct our 5th. Tunaomba every county utengeneze institution ya kupea vijana masomo kwa karo ile yenye at least iko reasonable, somebody can be able to raise. That is I can ask you to do. And then hii mambo ya insurance. Insurance, unajua mtu wa boda boda saa zingine kwa barabara ukimpata, saa zingine ni kama anajishuku tu. Ndio maana unaonanga saa zingine ukienda on the way unampata tu ako wrong side, opposite direction ukienda naye anakuja mahali hafai kukua.
sababu anajua hata ingawa nimecomply everything, nikiangaliwa hivi makosa iwezi kosa. Ndio maana unaonanga sama hata boda riders are rogi. First, unapata umecomply on insurance, you have got driving license, uko sawa. Lakini sababu una uwezo, sijui walituweka class fulani, ni kama sisi ni wanyonge, hauna ile uwezo, mtu anaweza kugonga na gari sababu wewe una uwezo, ufinyiriwe chini. So tunaomba kama serikali kuu iangalie kama hata ni lawyers watutafutie lawyers, so hata mtu wa bodaboda msitu akipata accident anaweza kuwa representable even in the court. Sababu sisi ni kama mwanajeshi ametumwa huko operation Somalia, unaweza patana risasi yoyote, mguu ikatwe ama hata mkono ikatwe ama ukufe. So ile kitu tunaomba kama serikali kuu the 15 coming, ukiingia uangalie insurance hiki tunaita accident cover, hiyo insurance uweke ile bei yenye tuko flexible, tunaweza achieve kulipa. And then sasa next inaenda kwa Saks, the next governor of Nairobi. Sasa Saks, mimi nimefanya kazi hapo CBD for long kwa ngapo Kamkunji. About City Hall, mambo huko ni moto. Huko ni moto. Tumekimbishwa, tunakimbishwa na bado tunazidi kukimbishwa na hatujui ni hadi lini. But wewe kama Saks, wewe ni youth kama mimi, ninakuomba, mimi what I just need is a conducive place to work as long as I comply. But you have complied, but upewi ile chance ya kufanya nini? Upewi chance ya kufanya kazi. So ile kitu tungeomba huko City Hall, unafaa uangalie sana. Hii design mtu anashikiwa bike yake, motorbike inaenda inawekwa kwa yard, na every day unasikia hiyo pikipiki mtu analipishwa ngapi? 2,200 for storage fee. Ni kama mgonjwa umeacha kwa hospitali kwa kitanda huko. Na ukifika huko, sie tunapewa hiyo pikipiki ya excellence. Hiyo pikipiki unafukuzwa. Uko na pesa kwa mfuko, uko na everything, the documents they want, kama ni logbook, zile vitu zote wanakuitisha. But ukifika hapo City Hall, hauwezi pewa chance ya kuona hiyo ofisi yenye inatoa hiyo release order. Hiyo ndio changamoto tunakuanga nayo kwa county. Na sasa mkiniangalia vizuri hivi, hii jacket nimefaa si kala yake hii. Hii kala hii ni kuchoma na jua. So sisi tunajua tulikozea wapi. Tunakaa tu tumejiteka mahali jua imewaka tu hivyo. So kama serikali kuu tungeomba mtuangalie at least organize boda sector, sababu imeandika vijana wengi Kenya saa hii. Ile kitu mimi ningeomba mlituorganize, kama ni tent mtuchenge, then kama ni ushuru sisi we are ready. We are ready to comply. Bora mtupe a conducive place ya kufanya kazi. That is what I ask our fifth and the incoming governor, mtusaidie. Yes. Thank you very much, Bwana Helix. Yes. Ni kweli sekta ya bodaboda imeajiri wa Kenya wengi hasa vijana. Yeah. Na tunawashukuru sana kwa kusaidia kusafirisha wa Kenya. Thank you. Kuna watu pale nyuma walikuwa wanajaribu kuweka fitina kwa watu wa bodaboda ati ni wakora. Yeah. Tukawakataza na tukawaambia bodaboda ni wafanyabiashara, ni investors kama wale wengine wote wanaofanya biashara katika taifa letu la Kenya. Correct, sir. Jambo la pili, hakuna sheria inayosema kuna kitu inaitwa corporate punishment, ya kwamba mtu mmoja akifanya makosa wale watu wote wanaangaishwa. Kama kuna mtu wa mhalifu, ni mtu mmoja ashughulikiwe vile sheria inavyosema. Correct, sir. Lakini tusikondemn kila mtu kwamba bodaboda wote wamefanya makosa. Yes. Nakubaliana na wewe ya kwamba vile tunawasaidia kujenga ward mahali mtu akipata ajali anaweza kwenda akatibiwa, ni vizuri pia tupange vile watu wengi wanaweza kupata leseni ya bodaboda. Yes. Kwa sasa najua leseni ni karibu shilingi 12,000, 15,000. Yeah. So tumekubaliana na serikali zetu za county ya kwamba tutapunguza hiyo fee
ambayo inalipishwa watu wa bodaboda mpaka shilingi 3,000 ama 4,000. Yes. Thank you sir. Thank you Your Excellency. Na tumekubaliana vile vile ya kwamba hiyo pesa inaweza kulipwa na pesa ya CDF ile inapatianwa katika kila county. Unaweza kupatiwa kama basari. Yes. Uende usomee ndio uweze kufanya hiyo biashara ya bodaboda. Thank you. Jambo la tatu ni mambo ya insurance. Tumesema lazima tupange vile mnaweza kupata insurance ya watu wa bodaboda. Saa hizi insurance mnalipishwa kama insurance ya gari. Yes. Na sio gari, bodaboda tu ni bodaboda. So ni lazima tuketi chini ili tupange na wale stakeholders wa mambo ya insurance, makampuni, ndio tuwe na rate ya insurance ambayo inatoshana na watu wa bodaboda na vile vile ambayo inatoshana na uwezo wa watu wa bodaboda kuilipia. Yes sir. Sina namna hiyo? Yes sir. Tumeelewana Bwana Nyabuto? Kabisa Your Excellency. Haya, jambo la tatu la mwisho, ningependa kukuuliza, wengi wa watu wanaofanya biashara katika sekta yako ya bodaboda, yes, wanalipa shilingi ngapi kwa pikipiki? Wanalipa as in the terms of insurance? No, kununua. Kununua. Of late tunajua pikipiki wakati ilitoka ilikuwa ile bei mtu anaweza jimudu. It was around, tuseme kama wakati wangu nikiingia pikipiki ilikuwa inauza around 90,000. But right now as we talk, pikipiki is 150,000 ya kufanya bodaboda. It's 160. Hiyo imeongea. Mimi juzi nimekuwa kwa duka ilikuwa 150 na sasa sijui kama imefika 160. Hivyo ndio Your Excellency iko pikipiki. Alafu vijana siku hizi wanapewa maloni sana. Na hao watu wa maloni pia ni matapeli. Pia wanatutapeli pia, sababu kijana unapata unapewa pikipiki kama hiyo ni ya 150,000 and you are being told to pay for 1 year 365 days. You will be depositing 700 daily for 365 days. So unaweza calculate by the end of the year unaweza kuwa umelipa huyu mtu pesa ngapi. Na hiyo inakuwa changamoto kwetu Our Excellency. So ile gharama ya pikipiki ambayo hata kama ungeenda kununua ni 160. Yes, cash. Lakini ukilipa 700 kila siku, mwisho utakuwa umelipa karibu shilingi 1,300. Yes. Kwa ile pikipiki. Yes. Na ni kwa sababu wale wana charge rate yenye iko juu. Ile wamekuwa wameweka high, iko still high, iko juu sana. So tumependekeza kama Kenya Kwanza katika hii mpango yetu ya Hustlers Fund. Yeah. Tutawapatia pesa ambayo ukilipa 150, yes, mwisho wa mwaka ukipatiwa 150, yeah, mwisho wa mwaka utalipa 155, sio 300,000. Wow. Thank you. Thank you Your Excellency. Yes. Ndio kila mtu aweze kununua ile pikipiki na waweze kuendesha biashara yao. Yes, thank you. Lakini zaidi nataka ujue, tunajua watu wengi wanaofanya biashara ya bodaboda ni kwa sababu ya kukosa ajira nyingine yoyote. Correct. Si ni kweli? Yeah. Mko na vijana pale wamemaliza form 4, mko na hata watu wako na degree, mko na watu wa aina zote wanafanya biashara ya bodaboda. Si ni kweli? True. Pia serikali ya Kenya Kwanza tumesema tutakuwa na investment maalum ya kuzalisha nafasi za ajira za vijana. Wow. Thank you. Tumekubaliana na huyu gavana wetu hapa Nairobi ya kwamba hii Nairobi minimum lazima tujenge nyumba 1,100 mpya hapa Nairobi. Na hiyo nyumba 1,100 mpya tunahitaji vijana karibu 500,000 wa Nairobi. Yes. Wa kujenga hizo manyumba, artisans, plumbers, electricians, watu wa aina zote, yes, all trades. Yeah. Watusaidie katika hiyo mpango. Thank you, sir. Ili tuwape nafasi vijana wengi ambao wanahangaika katika mji wetu wa Nairobi wakifanya biashara ndogo ndogo, pia wakuwe na option ya kufanya kazi.
Yes. Tunaelewana bwana Nyabuto? Yes sir. So tunataka tuandikiane, tukubaliane ya kwamba serikali yetu ya Kenya itakuwa na mpango maalum ya vijana kama wewe Helix. Yes sir. Either ufanye kazi hiyo ya bodaboda unafanya, ama tukupatie ajira katika mpango wetu wa serikali ambayo tuko nayo. Yes. Tunaelewana? Yes sir. Bas, asante sana bwana Helix. Just hold on. Ngoja. Asante sana ndugu yangu Helix. Kwanza wacha tuseme tunawaheshimu. Watu wengi wamedharau kazi ya bodaboda, na hiyo inamaanisha pia wamedharau wale wananchi wanabebwa kwa bodaboda. Kwa sababu ukisema mwananchi ambaye ako kwa bodaboda asingie town, kwa mfano ashukishwe kama ni Victory ama Globe na anaenda all the way to railways, ni huo mtu umemdharau. Umesema ule anafaa kuingia town ni tajiri mwenye akona gari, kwa sababu pia gari imebeba mtu mmoja. So vile tutafanya, tutakubaliana na nyinyi pick up and drop off points hapo ndani ya town, ambapo msinyanyaswe. Pia nataka tutakaa chini tuwapange vizuri, tupangane vizuri, ili kwa bodaboda yako kwa jacket tunajua hii ni bodaboda ya Kayole ama ni ya area hii, because you must be better organized to be recognized, ndio tuwasaidie. Unajua bodaboda kila mtu ni chema. So ni muhimu tujue nani ndio viongozi wa bodaboda. Ingine nitakueleza ni kwamba ndio kuna wards kwa hospitali ya bodaboda. Pia kuna widows associations. Watu wa bodaboda wanaumia sana. Sisi tutawasaidia, lakini nyinyi pia mfuate sheria. Yes, kwa bodaboda inaenda anti-clockwise kwa roundabout, jamani. Si kila mtu lazima kuwe na wajibu wake. So hata nyinyi pia tufanye kwa mpangilio. We want a city of order and opportunity. We will give you the opportunities. Lakini nyinyi pia muwe na order, si kuruka mataa ama kuenda zigzag, because maisha yenu kwa hatarini. There are some widows we are supporting, Your Excellency. They are really suffering because of these accidents that we're getting with the bodabodas. Ya mwisho, tuko na siku 48 kwa election. Yes. 48 days and 16 hours and 23 minutes to the election. Najua kuna wengi wamefanya ajali ndogo wameshikiwa bodaboda. Zote nitazirelease, tuanze afresh. Zote ziachiliwe ili tuanze sasa. Since tumekubaliana sheria, tukubaliane the rules, you do your part as we do our part, ili tuwainue, kwa sababu tunawaheshimu na tunawapenda. Correct. Thank you. Thank you. Mwenye anafuata sasa ni Mechanics John Dirangu. Your Excellency, the fifth, our incoming governor, our incoming senator, all protocol observed. Hamjambo. Kwa majina naitwa John Dirangu Karangoi, na mimi ni mechanic, na mimi nasimamia Gromec Self-Help Group, ambaye ni Grogon Mechanic Self-Help Group, ambapo tuko watu zaidi ya 10,000. Tuko na kikundi kingine ngaye naitwa Jokari Self-Help Group, ambao tuko Kirinyaga Road, na Kirinyaga Road iko kilomita kama 2 kutoka Globe Roundabout mpaka Riverside. Kwanza ningesema tuko wengi. Mimi niko na miaka 20 kwa hiyo sekta ya mechanics. Nikiwa kijana na nimefika mahali hata nimeanza kufundisha vijana kazi ya mechanic. Pale tulikuwa watu wadogo, na tulikuwa na kiwanja ambaye tulikuwa tunatengenezea gari pale, na hiyo kiwanja ilikuja ikashukuriwa. Hiyo kiwanja ilishukuriwa na watu wachache, na saa hii hata ukienda pale Globe, Your Excellency, utapata hiyo kiwanja imepakiwa gari kama 3 ama 5. Na kwa hiyo kiwanja tulikuwa zaidi ya watu 500. Sasa ukilinganisha na watu 5 ambao wanafaidika na hiyo kiwanja na watu zaidi ya 500 ambao walikuwa wanazaidika, tungeomba kwa unyenyekevu uingilie kati. Hiyo kiwanja tunaweza ununuliwa na serikali yako, na si kwa bure. Sisi tutajipanga, tutakuwa tunalipa hiyo kiwanja, na hiyo pesa itakuwa inaingia kwa serikali. Ukiangalia hii Nairobi, bwana Sakaja, tuko na mechanic wengi sana. Kama saa hii najua kila mtu amekuja hapa na gari. Hakuna mtu amekuja mguu.
na hii Nairobi iko na mechanics zaidi ya milioni 3, na hao watu hakuna mahali wako na kiwanja. Ile kiwanja ilikuwa moja, ilikuwa pale kaburini, ambaye rais wetu Daniel Moi alikuwa amejenga, na hapo ndio tulikuwa tunajengea magari. Na saa hii hiyo kiwanja imejaa watu, na hiyo imefanya watu watoke kwa ile kiwanja, siku hizi wanatengenezea gari kwa barabara. Na hiyo imefanya tuanze kupigana na City Council, na ni kitu ambaye sisi hatukuwa tunataka. Kwa hivyo tungeomba kwa unyenyekevu tutafutiwe nafasi. Sisi tuko na skills za kutosha. Ukifika mahali ya kutengeneza kama ile gari yako, mheshimiwa, lazima ukuwe na skills, lazima ukuwe na akili mzuri, na sisi tuko na akili mzuri ambaye tunatumia kutengeneza hizi magari. Kwa hivyo tungeuliza kwa unyenyekevu sana, tutafutiwe kiwanja, tutafutiwe na nafasi ya kutengeneza magari, mahali ambapo hatutakusubuana na City Council, hatutasubuana na serikali. Ya pili, ukienda pale Loesabu utapata kuna mechanic wako kwa barabara, au mechanic watafutiwe mahali. Ukienda pale Kariobangi imejaa mechanic. Tunaomba our governor tutafutie mahali kwa kila county, kwa kila ward. Nairobi tuko na ward 16. Kila ward tunaomba mkijenga soko moja mnajengea makanika kiwanja. Mkijenga soko moja mnakubuka makanika. Kwa hivyo makanika ni watu muhimu sana kwa nchi yetu, na tuko na talent. Tumefika mahali tumesomesha watoto. Hao watoto wakijua kutengeneza magari hawana mahali ya kuenda. Kwa nini? Hawana certificate. Tunaomba hii serikali ifungue vocational center, mahali ambapo mtoto wakijua kutengeneza gari ama akishapata practical anaweza enda pale apate theory, na ndio hapo atapata certificate. Akipata certificate ataweza kutoka hapa nchi Kenya na aende Amerikani ama mahali kwingine akiwa na barua. Wengi tuko nao saa hii hawana barua. Kwa hivyo mtu kama hata kama amehitimu hawezi toka Kenya aende mahali ingine, ama haendi toka Kenya aende kwingine kutafuta kazi. Kwa hivyo tunauliza kwa unyenyekevu tutafutiwe mahali, na ikuwe kwa bei rahisi. Hata kama ikikuwa free tutafurahia. Kila mtu apewe certificate aendelee na maisha yake. Pale tunafanya kazi Girogon, tuko na suluhisho. Hiyo kiwanja tunaweza nunuliwa. Kado na hiyo kiwanja kuna mto imetoka pale Global Roundabout imeteremka mpaka Riverside. Hiyo mto, Your Excellency, unaweza funika. Tutengenezewe vizuri huko juu, tuwe tunatengeneza magari. Sisi ni watu tuko discipline. Ikifika mambo ya oil hatutamwaga kwa mto. Ikifika mambo ya karatasi, sisi tunajua karatasi inagojewa na watu wa dump site. Kwa hivyo tutawekea vizuri, watakuja kuchukua waende wakatengeneze. Kwa hivyo tunaomba kado na mto kumetengwa mita kama 9. Hizo mita 9 tukiwekewa vizuri na tuwekewe shade, pia hiyo ni kiwanja ingine. Kwa hivyo tutatoka kwa barabara, tutatoka kwa roundabout, tuende pale kado ya mto, tutengeneze magari na tutasaidia wananchi. Pamoja na hiyo, pale ni chini ya Nairobi. Kila mtu anajua Kanailo. Kanailo mwizi akitoka juu anateremka huko chini. Sisi ndio tumekuwa serikali ya huko chini. Saa hii hakuna mwizi anaiba huko juu, anateremka huko chini. Juu akipatana na makanika, kitu ya kwanza atapata na ni nyundo. Kwa hivyo mambo ya security huko, bwana mheshimiwa, tuko tayari kuweka security tukishikana na serikali yako, na tunakuombea sana pamoja na governor na wa senator. Na kitu moja nisitasahau, iko siku tulikuwa na shida sana huko, na Mama Margaret Wajiru alitusaidia sana. Tunakuomba Mama Margaret, kuja na mheshimiwa huko na ukuje na governor huko, umshike mkono hivi, tutampigia kula sisi wote. Kula ni zako sisi wote. Asanteni sana. Asante sana John. Na asante sana kwa maelezo yako. Hiyo mahali umesema governor yuko hapa, mimi niko hapa, senator yuko hapa. Hiyo ni jambo, na women rep yuko hapa, Mama Millicent, na mbunge pia ya wapale
Saimo yuko area, na Kwenya yuko area, MCA wetu wa pale. Tutakutana ili tukubaliane ni vipi mtaendelea kufanya biashara yenu mahali ambapo panakubalika, mahali ambapo hakuna mtu atawasumbua, hamtakuwa na matatizo na kanjo, hamtakuwa na matatizo na mtu yeyote. Na kama itatubidi tununue hiyo ardhi na tutumie kwa mambo ya kazi yenu, basi tutafanya hivyo. Asante sana. That is what we have to do. Tutashukuru sana. Jambo la pili, ni kweli ya kwamba tuko na mechanics wengi na wako na soko. That's why they are in town. Kama hawangekuwa na kazi, hawangekuwa mjini. Ndio. Wako na kazi ya kufanya. Na ni jukumu letu, mbali na zile sehemu ambazo zilikuwa zimetengwa pale mbeleni. Nairobi imekuwa kubwa, magari imeongezeka, mechanics wameongezeka, ni lazima tuangalie mbinu mpya. Hata kama ni pale mahali pametengwa saa hizi, tujenge upya ndio tuongeze nafasi ya watu kufanya biashara pale. Tutafutie parking chini, alafu tuwajengee mahali mnaweza kufanya biashara yenu, muweke maduka ya spare parts kule. Hiyo ni jambo ambalo sisi na county government tutaishughulikia. Jambo la tatu, umesema recognition of prior learning. Yaani mtu ameshajifunza tayari, amepata skill, anajua kufanya hiyo kazi, ile kitu imebaki tu ni makaratasi. Tayari tumebadilisha sheria katika TVET zetu zote. Inawezekana sasa ile course ungefanya mwaka moja, kama hiyo skill uko nayo tayari, unaweza kwenda mwezi moja, ikizidi miezi miwili, alafu unapatiwa certificate, unaendelea na biashara na kazi yako kama mechanic. So mimi nataka naamini ya kwamba shida ni kwamba watu wengi ambao wako katika sekta yako hawajajua ya kwamba they can go to any TVET now and within a very short time wanaweza kupatiwa cheti kuonyesha kwamba huyu jamaa ako na uwezo ama ako na skill fulani ya mechanic na mambo haya mengine. Na hiyo pia tutahakikisha kwamba either county government inalipa ama bursary ya CDF ya national government inaweza pia kuwalipia vile zile zingine zote zinalipiwa. Umesema kuhusu city mzima, hujasema Krogon peke yake. Na shukuru sana umekumbuka wenzako wa Kariobangi, umekumbuka wenzako wa kule Roysambu, kwa sababu nimekutana na hawa vijana kwa Makadara pia na Makadara na sehemu zote za Nairobi. So tutashirikiana na utaratibu huo. Viongozi hao wengine wako na maneno ya kusema. Moses Kuria, you had something to say? Asante sana Mzito. Kuna pahali umegusia juu ya mambo ya Nairobi River. Na vile tunaweza kushirikiana kwamba isikuwe ni mto ya kuchafuliwa. Nyinyi wenyewe ambao mnafanya kazi huko, tushirikiane na nyinyi muweze kuhifadhi huo mto. Ndio. Na mimi naona ni jambo la maana, sababu hata sioni kama unajua, lakini hata huko Uingereza katikati ya jiji tuko na mto. Huko Ujerumani katikati ya jiji iko na mto na inaleta watalii. So mimi naona hizo, Bwana Sakaja, gavana, ni jambo la muhimu. Tufanye cooperation na wenye vijiji. Hata mimi nataka kukuja huko Grogon, unakuta hata boats zinatembea huko na ziko na watalii. Na inawezekana. Asante sana. Ya mwisho ni kona kashida, exhaust yako imekatika, so tukitoka hapa ulione kando nikupatia hiyo job sahi sahi. Asante sana. Asante sana ndugu yangu. Nafikiri our presidential candidate amesema mambo mingi. Tutashirikiana na nyinyi. Lazima tuwatafutie nafasi ambapo mtaweza kufanya kazi yenu. Mechanics are extremely intelligent people. Ile kazi ambayo mnafanya, mtu anakuambia hii wiring, diode, sijui nini, ama pressure ya ratios ya pistons, we must recognize you.
So hiyo mambo ya early recognition through the TVETs na NITA tutashirikiana ili mpate hizo makaratasi, because you already know the work. Na sio nyinyi peke yenu, pia kina Rozi, watu wa jua kali. They have skills, they have worked for years, lakini hawana kitu ya kuonyesha ile kazi wamefanya. So that one tutashirikiana. Ile ardhi ambayo labda imekuwa grabbed ama ni watu wachache wako nayo, nafikiri it is within the county government. I think from day one that's something we need to look at, to see pahali ya kuwaweka, ambapo pia ni pahali wateja wanaweza fika virahisi kufanya. Hakuna faida tukiwaweka mahali hakuna mteja anakuja karibu na wewe kusaidiwa. I think finally ile ambao tukugusia pia wale watu wa bodaboda, on top of just giving you kuwasaidia kwa hiyo kazi yenu na kuwapatia drop off and pick up zones, shed za bodaboda. Alituonesha hiyo jacket yake imechomeka. Hizi sheds mnafaa mtengenezewe, sio tu na ati wanasiasa. County government must recognize the sheds ambazo pale mko na tuwapatie. So tutafanya kazi pamoja. Labda Bishop ataongeza tu kidogo pia. Your Excellency sir, ningependa kuongezea, on top of the mechanics, the carpenters have a similar problem. So as we cater for the mechanics, we also consider the carpenters. I had a message for you, Your Excellency, from the TVET lecturers. They say you helped them to move from the TSC payroll so that they can have better opportunities of promotion and salary increase. But they are crying now that after they were shifted, and I think things changed in the Ministry of Education, that they have not been able to get their increase, and I want to believe that you will remember them as we create the next government. Salimia watu wetu wa Grogon, watu wetu wote mechanics wetu, they are my heartbeat, waambie na wapenda. Asante sana. As long as tuko ndani ya serikali, maisha yao itakuwa sawa. Tunakupenda sana mama. Thank you, sir. Thank you very much. Asante sana John. Thank you. The next speaker is Eugene Masiabai on sports and youth. Sports and youth. Weni kijana harakisha kidogo. Good afternoon, Your Excellency, and all leaders in the room. Mimi na represent a sector that haina retire, lakini haina pesa kwa sahi, but iko na pesa sana ile inaweza patia Kenya kuliko vile tunaiangalia sahi. Niko na vitu tatu za kuongelea. Ya kwanza ni sheria. Kuna kitu inaitwa Sports Act. Sports Act ilikuja 2013. Ilipitishwa na bunge 2013. But sasa kuna amendments za the same Sports Act. But these amendments, they do not favor people in sports. Because first and foremost, zinawafukuza instead of kuleta vijana. Because the opportunities zinapewa kwa watu wa hawako kwa sports yenyewe, no background in sports, and also no experience whatsoever kwa kufanya hiyo kazi wamepewa. Ya pili, kuna kitu inaitwa Finance Act which ilipitishwa 2016. Na hii sana sana ina affect watu wale wanataka kufanya biashara na sports. Yes, ilipitishwa, but it's not fully being implemented because the people the private companies in sports hawapati tax rebates. Na also pia kuna red tape na bureaucracy between the Ministry of Sports, ile wanafaa kuregister kama wamefanya biashara in sports, and the Treasury. Basically, it is holding them back. Ya tatu, on the same point, ni taxation of sports item. I believe hapa hivi vile tuko hapa, sports kwa manyumba zetu, either mtoto anaicheza arts kama ni drama, ama anacheza sports kama mpira, boxing na kadhalika. Meaning the items zile zinatumiwa sports kama mpira, boxing gloves na kadhalika, I believe should be zero rated in taxation to encourage more to be get involved in the same. Kuna kitu inaitwa the sports arts
and Social Development Fund that collected 30.3 billion shillings and it spent 23.5 billion shillings. Unfortunately, hatujui hizo pesa zilitumiwaje because we are not feeling it kwa ground. We are not feeling it kwa ground. Meaning transparency and accountability. Hapo kuna shida. Now the people in the same need basically hiyo inafaa iangaliwe. Kwa county pande ya His Excellency Sachs. The county of Nairobi in the year 2021, financial year 2021-2022, imeallocate 252 million for sports and youth initiatives. Tukidivide hiyo kitu na 85 wards, tunapata ni 103 million. 103 million for every ward. Meaning, that's not enough kwa ward zile tuko nazo Nairobi. Ningependa kurequest, we propose that at least every ward in Nairobi be allocated 150 million. Hiyo inawezekana because sports will give you, ukiipatia itakupatia. Kitu ingine tungependa, kuna watu wanafanya biashara na sports, private companies. The private companies should be provided access to funding as sports entrepreneurs. Kama hizo sectors zingine vile zinapewa, wapewe support so that wakilete hiyo chapa kwa ball ama kwa hizo sports zingine, because vijana watafaidika through the same. Now on the same point also, I know kuna vijana wana makampuni hapa. Wanacheza ball na wana kampuni, ama wanacheza sports na wana makampuni. They can benefit from the same. Point yangu ya pili ni governance and partnership. Hii sana inakuja kwa capacity building. In Kenya tuko na kitu inaitwa NOC Kenya. Basically National Olympic Committee Kenya. They should come up with a program or curriculum. Na hii sana wakae na stakeholders from all sports. Okay. Wakae na stakeholders from all sports. Kufanya nini? Kama vile curriculum ya training so that watu watrainiwe kwa modern day skills na kadhalika kwa dunia to make Kenya can be better than basically what we are doing right now. Nakuja tena kwa Sachs. The county basically has a capacity to sponsor a league in Nairobi. A very competitive league in Nairobi. And also partner, vile nimesema, with private people, wale wanaweza kuja hapo kama cup sponsors or league sponsors. We've seen it because kuna wale watu walikuwa kuna the company ile sponsor ile ilikuwa hapa na ilivuma sana Super 8. Those are the people basically tunaweza partner now. Ya mwisho, infrastructure. His Excellency, the Deputy President, reclaim and restore our social halls. Our facilities zile ziko Nairobi County. Kuna halls zile hazitumiki because the residents of those areas are not allowed to access the halls. Kuna viwanja zile vijana hawawezi tumia. Na tukianza kwanza, kuna kiwanja imetengenezwa hapa Ngong Road, which I think was given to KDF, I think. Na ilikuwa inatumiwa na team za mtaa. Kindly, kama hizo, najua hizo zinaweza kuwa sorted out as soon as the 10th. Na viwanja also za shule. Okay. Okay, His Excellency, tungependelea also kutengenezewa viwanja kwa 17 sub-counties. Kuna viwanja already but they can be improved
An example, kuna Dandora, which sasa imelala na vijana basically haitumiwi. Kuna Kiumbuini, kuna Woodley, kuna City Stadium, Makongeni na Riruta. Kwa 17 sub-counties viwanja zinatengenezwa na zikuwe na maduka na majim, mahali vijana wanaweza pata pesa. Na nafikiri hizo viwanja pia zinaweza fanya watu wako employed hapo. Kwa sababu gani? Viwanja sahi, kuna viwanja utaenda watu wanalipa as little as 50 bob. Hiyo ni biashara. Nafikiri mpira inaweza fanya hiyo biashara with Kenya at large, the county government and the central government. Kindly, His Excellency, sports ama arts is an economy by itself. If we take it seriously, inaweza kuwa moja ya zile tunasema vile watu wanatuma pesa Kenya, pia sisi tuna export na tunapata locally. Thank you very much. Thank you very much, Eugene. Asante sana. That is kwanza hiyo write up uko nayo hapa. Nitaomba ya kwamba muongee na wale watu wetu wa economic team. Okay. Tutahitaji hiyo write up yako. Thank you, sir. Naona iko na information nzuri. Thank you, sir. Ambayo inaweza kutusaidia kuchangia katika ile chata ya watu wa Nairobi. Thank you, sir. Nakubaliana na wewe ya kwamba sheria ni lazima iangazie na ishughulikie the real stakeholders. Yes, sir. Nakubaliana na wewe. Yes, sir. And kwa hiyo Sports and Arts Fund, yes, pesa nyingi tusema ukweli, yes, haikukwenda kwa sports na art, ilienda kwa kujenga mahospitali. Kweli sir. Yeah, so naamini ya kwamba kuna sehemu hapo lazima turekebishe. Yes, so that it benefits more sports entrepreneurs, creative industry, yes, na wale wote ambao wako pale, so that hiyo pesa tungeitumia kutengeneza hiyo viwanja umesema. Kweli. Hiyo pesa tungeitumia kutengeneza zile social halls tuko nazo. Kweli. Hiyo pesa tungeitumia kutengeneza studio ambaye inaweza wale wasanii wetu wanaweza kwenda kuzitumia kwa filamu na kwa nyimbo katika bei ambayo inafaa. Kweli. So that we can nurture local talent. Yes, sir. Whether it is in music, yes, whether it is in sports, yes, whether it is in the whole creative industry, economy space. Yes. Na nakubaliana na wewe, creative economy can create many jobs and can create many opportunities, yes, and can inject a lot of money into, yes, our economy. True, so sir. That is a space we are very keen about. Yes. And kwa mfano nilienda kufungua pale Makadara, ile kiwanja ilijengwa na former MP Kamtoyoyo pale. Yes. Vile ile Bena alijenga. And it's done very, very well. Yes. So those are the kind of facilities we need to develop. Vile wewe umesema Kihumbuini, yeah, all these places where we have viwanja. Na pia itaondoa ile opportunity ama watu wengine wanaweza kugrab hizo facilities. Kweli sir. Pia katika mashule zetu we should be able to develop in all the primary and secondary schools tuweze ku develop sports facilities, na tuko na fund ambayo tuliweka ambayo ilikuwa ni makusudi to develop the creative and sports industry. So naamini ya kwamba sasa kuna maneno kidogo ya kusema pia, and then maybe the other leaders. Okay. Asante sana bro. Sports and arts are a true economic frontier. Ukina majuu wale watu wako na chapani watu wa sports. Kweli kabisa. Na wasanii. Kweli kabisa. Lakini huku wao ndo wanaomba. Lazima tuibadilishe. Mimi nilikuwa msanii. Lakini vile kulikuwa kuna do nikaingia siasa. Mngekuwa na do singekuwa hapa. Okay. But we must work on it. I think kila mtaa lazima tuwe na studio. Kweli. But those facilities, yes, I think watu Dandora wanajua ile story ya Dandora Stadium tulifuatilia as a Senate committee pamoja na Omanga and the senators, tukakuja tukaandikia EACC barua. EACC had stopped it because of the investigations. What is remaining is only a payment of around 50 to 60 million shillings, and the county has been allowed to do it. Hao ndo wajafanya. But as I told you, 48 days sasa ni 15 hours. Unajua inasonga.
Kweli inasonga songa tukiwa hapa. That will be the first place we're going to open because kazi imefanywa almost 90%. Na vijana wa Dandora wameichunga mpaka speakers, nothing is being touched. That is going to be one of the best stadiums that we have. Tutahakikisha imefanyika. City Stadium lazima tu upgrade. Nimeendapo juzi, turf imechakaa. Kweli. It is nyasi imemea. We must make it world class. Tukiwa toi tuko tena kuna ball. You know? We must make it world class. We return it na tumesema tuna rename Joe Kadenge Stadium. That is what is going to happen to City Stadium. Pia umeme grounds hapo Ziwani, hapo Suchezea Kothbiro from 76. That is a tradition. Lazima tuwe hiyo grao Kiubuini pale Mundia. Sijui Mundia kwa wapi. MCA wetu wa hapo alikuwa na tona. The allocations were there in the budget. Hata Roro wanajua budget ya county assembly. So we'll return it as well. Woodley grounds will return it. Hizi uwanja zisikuwe ati ni za siasa peke yake. Kweli. Hizi uwanja zio za vijana wetu because your excellency when Dandora stopped vijana wetu walirudi kwa crime. In fact kuna wale vijana waliangushwa mpaka LD vijana wa Dandora. That design of that stadium has even because there are 12 teams that play there had even 12 shops for each of the teams to sell merchandise to do their business. We need to do that. Another area is boxing. Akina Anto mnafanya vizuri, Anto Wedhaka, akina Theuri, mambo ya boxing. Boxing was legendary in Nairobi. From Mudurwa to Kaloleni to our social roles, we must return it. Yes. We're going to return it. I was a patron of professional boxing. Okay. Na mimi ni patron wa FC Leopards. Najua nyangia ya Gor Mahia lakini mtatulia. Tutawawai next time. Let us revive sports back in Nairobi. We will reclaim all the social halls that have been grabbed because they belong to the people. True. And in those social halls, we're going to add a component of libraries. Watu wetu hawana pali pa kufanya homework mtaani. Because nyumbani kuna maneno mingi. So they can come, they can do their homework as they go back home. We're going to reclaim them. I think finally pia Babadogo. Sijasikia kama sijui kama watu wa Babadogo wako. Mnajua ile shamba inakulwa hapo. Hiyo tutarudisha hata kubali mtu akuleo shamba. Hiyo kiwanja ni yetu mavijana wetu wacheze. Na hata Martin Luther, Makadara, that one was also going. So of course there are very many donors who are willing to partner with us. Kuna watu kwa serikali ambao wamekuwa wana block mambo ya kutengeneza hizo uwanja. We're going to come in in between and make sure because with that fight in Dandora for instance wale wanaumia sio contractor. Ni vijana wetu wa Dandora ndo wanaumia. Ni vijana wetu wa Embakasi ndo wanaumia. So I think that's what we'll do. I know Bishop wants to add. Niongezee hapo niseme kuna mwendazimu mmoja alisema vile angependa kupatia vijana wetu bangi. Aambiwe vijana wetu watakuwa busy in sports, wengine kwa library, wengine shule, hakutakuwa vijana wa kuvutavuta bangi mitaani na katika viwanja zetu. When we keep our young people in the sports, they will be healthy mentally, physically and spiritually. Na hata morals zetu za vijiji zitakuwa poa. Asante sana kwa kuwazia sports. Your Excellency sir, allow me to add, kuna mwenzako aliyekuja mbele yako akauliza, tutahakikisha aje hizi mambo zote tunasema zitatendeka. Muelewe kazi ya senator. Kazi ya senator ni oversight. Sukuma pesa itoke, gavana afanye kazi, naye senator aangalie na kuhakikisha tuliowaahidi imetendeka. I'm here for you. We shall make sure there will be zero corruption in our county and we shall make sure hii mipango tunaweka, mikakati ambao tunaweka pamoja nanyi yote itatendeka. Your Excellency, nilihusu tu nipitishie mama mwenzangu, mama miradi. Asante Senator, ile ningependa kuongeza kwa kiti cha mama county kuna fund inaitwa NGAF. Nairobi inapata zaidi ya milioni 120 kila mwaka. Kwa hiyo fund 30% nitatenga kwa kukuza usanii na michezo kwa vijana. Thank you very much. Thank you very much. Eugene, nafikiri tumekusikiza kwa makini. Yes. Utaturuhusu tuchukue simu yako alafu utatusaidia na mawazo na kundi lako katika hiyo economic charter yetu. Asante sana. Na pengine ningependa kumuuliza Sakaja league ya Nairobi. Azungumzie. Excellency, tutakuwa na annual Nairobi Cup ambayo itachezwa na timu zetu zote za mtaa. Sub counties will be competing na itakuwa tournament ya maana.
tutafanya Nairobi. Na wewe Yes, sijui tutakupata wapi uingie kwa serikali yetu. Niko Huko. Madam Margaret anajua mali atanipata. Sasa ukuje tukuchore job. Ili hivi tumesema usimamie. So we're going to do that together. Thank you very much. And we're going to do vile tutafanya every year there'll be an annual sports tournament ya football, boxing na rugby. Rugby is also really growing. Yes. Na basketball. At least akina Roro wako na courts. We're going to have something every year with that budget. Hizi stadiums nimetaja are the ones we are starting with. Yes. But the goal is every sub-county to have a proper stadium ambapo watu wanaweza kucheza, because they are also income generating activities. True. For our teams there. That is the goal ultimately. True. We want to do it of course in the first year, tunaanza na hizi 6, and the second year na kwenda hivyo. Social hall zote, viwanja vya shule lazima tupate title deeds zao. Zilikuwa zinakula Martin Luther King kule Kasarani, kule Makadara etc. Yes. We're going to reclaim all of them. So we'll work together. Thank you. Thank you, sir. Thank you very much. Thank you, Eugene. Thank you, His Excellency. The last person. Asante. Let me call the digital taxi, David Muture, followed by a community health volunteer, that is Shix Kapienga, and then we go to Kenya Association of Manufacturers. Tafadhali mkaribie na tutumie muda mchache, kila mtu anataka kueleza shida zake, ni vyema sisi wote tusikizwe. Karibu. Asante sana, Your Excellency the Fifth, and everybody present. My name is David Muteru, and I'm the chairman of the Digital Taxi Association of Kenya. Na kwa sababu mashida yetu ni nyingi sana, sikuwa nimekuja peke yangu, nilikuwa nimekuja na mwenzangu Peter Wahome. Tafadhali Peter Wahome, karibu. Ni wewe ndio ningetaka uenumerate mashida zetu, na mimi ningetaka kusema zile solutions tuko nazo, kama mtanikubalisha. Thank you very much. Thank you so much, Your Excellency. Habari zenyu nyinyi wote. Habari zenyu. Kwa majina naitwa Peter Wahome. Nafanya kazi na tax industry, ile ya mtandao mnaitaga online ama kina Uber, Bolt hizo. Nikiangalia karibu nyinyi wote, sisi ndio tunawasafirisha from point A to point B. Lakini tuko na challenges zenye tuna face. Personally, I have been in that business for the last 5 years. Na kwa ile biashara wakati ilikuja, kila dereva alikuwa anaenda kwa nyumba akiwa amefurahia. But nowadays, ile kitu dereva anapata hata sijui inafaa kuitwa nini, mimi sielewi. Na actually, wacha nichukue mfano, Your Excellency. Kama kutoka hapa, ukini request saa hii hapa, kwenda hapa town CBD, trip itakuja allowed 500. Hizi app companies wanakuitisha commission ya 32% of 500. That means huyo dereva atafaa kulipa allowed 170 kama commission. To make the matter worse, the same driver anafinyo kwa mafuta. Sahi lita ya mafuta ni 160. Tumpatie tu aende na 200. Afuero tu gari yende 200. Itapaki pesa ngapi? 130. Niambie mimi kama Peter Wahome wa Delito kutoka Nyeri, umenipatia 130, na sasa huku kwa barabara mpaka radio wangu wanajua huyu ni Sonko, huyu ako na gari. Na hata hii 150 130 na baki ndio nalipa loan. Actually, Your Excellency, madrivers wetu wanalipa loan allowed 1,500 per day. Per month inakuja allowed 36. Hii
Hii 130 amebaki nayo hapa, tunaendaga allowed 8 trips to 10 trips. Ukipiga hiyo hesabu, utaona huyu dereva akona pesa yenye anaweka kwa mfuko hiyo siku 1,200. 1,200 sijakula, si unaona? Si unaona? Sijakula, sijakunywa, niko na familia na niko na mambo zangu, na the same amount ndio inalipa loan ya 1,500 na nimeenda kwa nyumba na 1,000. It means niko na loss already. I have to thank our incoming governor Sakaja. Amejaribu sana, tumeng'ang'ana kwa hii sekta yetu. Your Excellency, utakubaliana na mimi, ndio sekta pekee Kenya tunafanya biashara na haina regulations. Tulianza from chini, from zero. Tukaenda parliament, tumeenda senate, tumeenda public participation. Regulations zimepelekwa kwa CS Masharia. Lazima niseme. Lakini amekataa tu kuweka kugazeti, just like that. Ni kumaanisha sisi watu wa chini hatuna mwenyewe. Your Excellency, drivers wetu wanafanya kazi more than 18 hours a day. More than 18 hours a day. Huyo dereva ndiye anakubeba wewe. In fact, sisi tunasemanga tunabeba watu wa ofisi na yani mtu amejiweza, ndio tunasemanga. That is your office, ndio tunabeba. Mimi nakubeba nimekaa 18 hours kama sijalala. Wakati unaingia kwa gari, ninaanza kudrive. It is very sad. Drivers wetu wanakufa kwa barabara. By the way, it's only the other week, this month, one of our drivers amekufa akiwa kwa barabara on ride, akiwa anaendesha from airport along Mombasa Road. Tukamuzika kwa mheshimiwa Moses Kuria. That is last Monday ndio tulimuzika kwako driver. Yes, iko hivyo. Your Excellency, mimi kulingana venye najua, babu yangu ndiye alikuwa anapigania uhuru, ndio nitoke kwa ukoloni. But for now, mimi ni mkoloni bado, sijatoka. Actually mimi sijatoka. Kwa nini niseme hivi? Hizi app companies ziko hapa, zimetoka nje ya nchi yetu. Piga hesabu, mimi si msomi, mimi si mwana mahesabu, mimi sijui, lakini piga hesabu, just a minute. Angalia, app companies wanatulipisha 32% commission, na katika Kenya tuko allowed, Nairobi peke yake, allowed 13,000 drivers wenye wanaenda online daily. The commission yenye ninalipishwa mimi kila siku ni allowed 1,300 per day. Ukipiga hesabu ya drivers giri 13 ni allowed 6 billion. Allowed 6 billion. That amount, hakuna shilingi hata moja, even a very single cent inatumika Kenya. Zote tunapeleka wapi? Netherlands. Sasa mnatiambia mimi niko na uhuru kweli? Acha mwenzangu aongee kidogo. Asante sana bwana Wahome. Thank you very much. Hiyo ndio masaibu ile tunapitia kila siku. Na sasa tulikuwa kwa sababu tukija kwa hii forum tulikuwa tumeambiwa hata mkuje na solutions. One of the solutions that we know that will help us is that currently we operate the foreign app companies, hatuoperate na sheria za Kenya. We operate with, kama Uber tunaoperate na sheria za Netherlands, Bolt tunaoperate na sheria za Estonia. Tungekuomba mheshimiwa, hii kitu haifai kuwa Kenya.
Washa tuoperate na rules za Kenya. Hapa tuko. Hiyo ni kitu kimoja kinatusaidia sana. The other things hizo mnasikia ni tukitembea kwa barabara huanga tunatumia mitambo. Internet huanga inapotea, na internet ikipotea, ukiuliza mwenye company anasema simu yako ndio baya, kwa hivyo hata hakulipi pesa yako. Tungeomba through the county government gari zote ya taxi iwekwe mita ambaye itakuwa inahesabu from the spin of the wheel, na hiyo mita iwe amalgamated na app company, so that hata mtabo ukipotea mimi mwenyewe siendi hasara. That solution ni ya kwamba the app company should not be allowed to be the one who are setting the prices. We do have bodies like the AA of Kenya, Price Waterhouse. They can be able to do the maths. Now, waseme to operate a vehicle, this is the much the vehicle should be paid. This is the much the driver should be paid. This is the much the company should be paid. Alafu kutoka hapo sisi wote tutakuwa in agreement. The fourth thing, which is very important to us, is that we should be allowed to operate from SACCOs, from savings and credit societies. SACCOs zitafanya vitu tatu. One, SACCOs zitafanya tufanye collective bargaining with the app. And the number alafu the fourth thing, hizi tunaitisha mheshimiwa Sakaja drop off and pick up points. The SACCOs will be responsible for payment of those parkings. The fourth and the final thing is that sisi wenyewe sisi wote ni watu wa magari, tunafanyaga maneno ya insurance. Insurance companies, gari zetu zikipata ma accidents, they are taking a long time to pay us. Kwenda kazini, kutoka kwa biashara na kushughulika na mambo zimekwama katika ofisi ya waziri. Mimi nataka nikueleze ya kwamba we will expedite. Ikishindikana, masiku ni machache imebaki. Hata sisi tunasema hivyo. Masiku ni machache. Pale tunaona shida pale. Na hiyo, alafu tutawapatia regulation zenu. Amen. Na ndani ya hiyo regulation tumekubaliana mambo ya sio kampuni ya app ndio inasema pesa ni ngapi ya kulipishwa. Ni lazima iwe na mchango ya kampuni zetu za Kenya,
ionekane kutransport mtu ni pesa ngapi, Yes. gharama ya mafuta ni pesa ngapi, Yes. gari ni ngapi, Yes. driver ni ngapi, leseni ni ngapi, Yes. so that pale kila mtu anapata haki yake. Hajafanya chochote Na ka laptop tu. na ka laptop kidogo, Hakuna kitu kingine. na tayari kwa hiyo regulation tumeiteremusha kutoka 32 mpaka 15. Yes. Na bado tutazungumzia hiyo 15 kama ni ya kweli. Na Your Excellency, hata saa hizi kuna a meeting that is going on the ministry. Yes. Wameweka 18% na wamekatalia hapo. Hapana, tukubaliana 15%. Tumekubaliana 15%, lakini wameweka currently ile kitu iko currently ni 18%. Na kuna CEO mpya amekuja kwa Uber na amesema yake haiwezi kateremka from 25%. Information that I can give you today. Yeah. So hapo usijali, tutadili na wao. Na watajua hawajui. Okay. Hiyo watajua hawajui. So hiyo regulations tutahakikisha kwamba imekuwa gazetted. Ili sekta hiyo iwe na sheria ambayo kila mtu ataheshimu, na hiyo sheria iprotect right ya kila mtu, na sheria ambayo itatumika kwenda mbele sio sheria ya Netherlands, ni sheria ya Kenya, kwa sababu hiyo biashara inafanyika Kenya. Amen to that. Tunaelewana? Amen to that. Na naamini yale mambo masaibu nani Wahome amesema madriver wengine kwa sababu ya kufanya long hours, nafikiri tutakubaliana na nyinyi, kwa sababu pia ni lazima tuwe na hali ambayo itakuwa safe, haitakuwa hatari kwa wale wa drivers wenu na vile vile wale watu ambao unawasafirisha. Ya Sako tusaidia sana. Na hapo kwa Sako tuko pamoja hapo kwa Sako. Na ile Hustlers Fund mtapata kupitia hapo kwa Sako. Amen. Amen to that. So mwishowe sasa, kama nikitoka hapa nikienda, ningetaka tu kukuoti kitu kimoja tu. John 10:10 inasema, the thief came to steal, kill and destroy, but I came so that you may have life in abundance. Sisi tuko na vote. It is up to you, tukiwapatia vote, you give us life in abundance. Thank you. Asante. Karibu mwana harusi. Karibia. Your Excellency, wageni waalikwa, karibuni, asanteni. My name is Mwanarusi Haji, aka Shiks Kapienga. Your Excellency, sorry, Uncle Willy. Leo ni uncle yangu. Nikisimama mbele yako leo, nimesimama na 2 ranks. Okay, thank you. Nimekuja hapa kama coordinator wa UDA Kamkunji na chair lady wa community health workers Nairobi mzima. Your Excellency, before niongee, I want to take you through a day of a CHV. Uncle Willy, a CHV is expected to report in a facility in a day. Anafaa kuwe na 1 pregnant mother, 1 defaulter wa immunization, 1 PWD, 1 defaulter wa ARVs, 1 defaulter wa dawa za TB. Akimaliza, anashinda kizunguka kwa households the whole day, bila kukula, bila kulipwa. Anatakiwa apeleke report back to the facility ya wale vitu amepata kwa households. A CHV ikifika usiku, anabishiwa na jirani, kuna mgonjwa kwa nyumba, unafaa umpeleke hospitali bila malipo. Your Excellency, kuna jini ililetwa hapa mtaani kutuumiza CHVs, anajiita NMS. Walitulaunchia mshahara stipend ya CHVs last year 2021 back in September. Up to date, Your Excellency, all we've been doing is signing and signing and signing bila kuona pesa inakuja. Your Excellency, wakakuja na mbinu mpya.
I've been a CHV for the past 10 years. Bila kulipwa. Hawakuwa wanajali kama nimesoma ama sijasoma. Now that wame launch hii stipend ya 3,500, they expect of me nipate minimum score of 80% every month before nilipo hii pesa. Kuna chama ali anaweza nichukia tu bure. Your Excellency, will I get this 80%? No, I won't. Because wanimbinu wameleta waeke watu wao mali sisi tuko wafanye ile kazi tulikuwa tunafanya bure, wao walipo hiyo pesa. Your Excellency, during polio campaigns, as CHV and a nurse, we both do the same work. Tunazunguka pamoja, tunapanda gorofa pamoja, lakini wakati wa malipo, nurse anapewa 2,000 or 1,500, a CHV is being given 500, nayo atangoja for 2 years before hiyo pesa ifike. Your Excellency, as CHV during corona time, tulikuwa wana expect of us tupeleke report. One expect to visit households without protective gears. Your Excellency, nilishikwa na corona 3 times. They never cared. The people who took care of me are the same CHVs ambao hatutambuliki. Your Excellency, tunaomba sisi kama CHV, kama mimi nimefanya kazi 10 years, kukuwe na mechanism ambayo after a CHV has worked for more than 5 years, anakuwa promoted to be a CHA. Sina mengi ya kuongea, niko na maswali 2 tu kwako. Uncle Willie, what mechanism will your government have kuhakikisha CHV anyanyasiki? Number 1. Number 2, as Shix Kapienga representing all CHVs in Nairobi and Kenya, before ufike kuinua maisha ya CHV kule nje, mimi kama Shiko hapa as a CHV today, how will you improve my life? Ndo niende nitoe testimony mtaani kuwa Uncle Willie ameweza. Asante sana Shiko. Thank you very much. Tumekusikiza kwa makini sana. Kabla sija kujibu, ningependa tu unisaidie na mawazo kidogo. Ni kweli kwamba tuko na community health volunteers ama workers, kwa sababu wanafanya kazi na wengi hawalipwi. Yes. Na sio hapa kwenu peke yake. Hawa community health volunteers wako katika counties zetu zote. Yes. Na tumekubaliana kama Kenya Kwanza ya kwamba haitawezekana tuwe na volunteers ambao hawashughulikiwi kwa njia yoyote. Thank you. Haitawezekana tuwalipe mshahara, lakini stipend sio gharama kubwa. Hiyo ya shilingi 3,500 is not a lot of money. Yeah? Yeah. Na inawezekana tuwalipe kama vile wafanyikazi wengine wa serikali wanalipwa. Kila mwisho wa mwezi, yes, unapata stipend yako. Yes, sir. Lakini nataka nikuulize Kapinga. Kapienga kadogo. Kapienga. Nikuulize, ungependekeza vipi? Umesema number 1, unataka mtu akifanya baada ya 5 years anakuwa promoted. Yeah. Ungependa pia hawa watu ambao ni community health volunteers wasaidiwe na training, kwamba baada ya mtu kuvolunteer for 1 year wanaweza kwenda kufanya course fulani free of charge katika facility kama ni KMTC ama mahali fulani. What are your thoughts? Ungependa ikuwe namna gani? Your Excellency, sisi kama CHVs watu tunapendekeza. Tumesoma, not that hatujasoma. Tumesoma. Now we can do better work than those chairs up there. Because we've been there for long, we know these things for long. Tumekuwa na hawa watu kwa community for long.
What they do, wanaleta watu wao, watoto wao kufanya kazi yetu. Ndio wanalipwa mshahara mingi. Wakati mimi kama CHV, I can give polio better than that nurse mwenye amewekwa hapo. What we want, of course, tupate nafasi ya kwenda kutrainiwa. Hiyo ni ya kwanza. Tuende kutupelekwe KMTC tusome. Another thing, Your Excellency, tupewe chances not only for Charles, even in your government. Niko sure tunaweza pata hata nominations za MCA hapo juu because ni watu tumesoma. Yes. Okay, so nomination inaweza kupatikana watu wawili watatu, lakini unajua tuko na CHVs 10,000. Thank you sir. So ni vipi tunaweza kuwashughulikia hawa walio wengi? Umesema number 1 ni training. Wakishapata training, we can then upgrade them to Charles. Wakuwe community health assistance. Community health assistance. Yes. Ambayo sasa ni kazi ya kuajiriwa. Yes. Si namna hiyo? Yes. So hiyo process tungesema ya kwamba tungekubaliana na nyinyi. After mtu amekuwa volunteer kwa miaka 3, you qualify automatically, upatiwe training kama ni 3 months ama 6 months, alafu ukue community health assistant. Yes, Your Excellency. Na sasa ulipwe mshahara. Yes, Your Excellency. Tunaelewana? Kabisa. Kwa sababu that way we give more opportunity to the 10,000 of you ambao mnataka kupata ajira. Yes, sir. Jambo la pili, umesema ya kwamba kuna watu wanataka kuleta relatives wao, marafiki zao, watoto wao, yes, replace nyinyi ambao mmekuwa na hiyo, mmekuwa mkivolunteer kwa muda mrefu. Yes, sir. I want to assure you, yes, sir, that in a few days, yes, sir, I want to commit that it will not happen. The people who will benefit are those wenye wameweka muda wao, wamekuwa community health volunteers. Yes. Na hatusemi hapa Nairobi peke yake, in all our counties, kwa sababu tumeelezwa juu ya community health workers Kenya mzima. Yes. So we are going to put all community health workers on a stipend. Your Excellency, all the CHVs in Nairobi and Kenya are watching you right now. On behalf of the CHVs sitting right there, yes, we want to UDA ni kusema na kutenda. Yes. Wanataka how will you improve live ya Shiko kwanza ndo akirudi kule mashinani aende kusema Uncle Willie hiyo ni sawa Shiko. Wewe ni mtu mmoja. Kama ungetaka nishughulikie hawa wengine wote, pengine ndio ingekuwa sawa. So utakuja uketi chini na mimi, tutakubaliana vile nitakushughulikia as a person. Sawa sawa? Sawa sawa Shiko. Shiko, tulia. Murudishie mic. Shiko. Blackberry mwenyewe. Yes. Sasa, Your Excellency, we met with them. We've been fighting on the issues ya CHVs. Yes, sir. Na tumepitisha sheria kwa Senate. Yes, sir. So legal framework iko. Yes, sir. Nimekutana na viongozi wa CHVs. Yes, sir. We've agreed as we speak today. Yes, sir. NMS is sitting on 100 million. Yes, sir. Ya CHVs. Pesa yao iko. True, sir. And the MCAs here of Nairobi have budgeted another 340 million for the 7,326 CHVs and CHS in Nairobi. Yes. So kazi yetu itakuwa kuhakikisha kwamba mmelipwa and you'll be part of the government. You know, we met and we've already made. Your Excellency, the Deputy Vice President of the Republic of Kenya, viongozi wote wale wamekuja na Wakenya wenzangu wa mjamboni. Your Excellency, when somebody speaks last, most of their matters have been
articulated with the speakers who spoke before me. My name is Mary Gisare. I am speaking on behalf of Kenya Association of Manufacturers. Jana tulikuwa na kikao na Your Excellency na tulisema mengi pule, lakini kuna yale ningependa kusema leo kwa sababu our governor is here, pia yeye asikie vile tulisema jana. Mambo ya power, tunaomba good quality kwa manufacturing sector, quality na cost effective. Hiyo ndio changamoto tuko nayo pale, kwa sababu mara nyingi stima inaenda, inabidi watu watumie generators which is not economical. Jambo la pili ni mambo ya maji. Bwana Governor, kwa mambo ya maji ni mingi, especially when you are doing manufacturing. Like in the sector of pharmaceutical, we cannot use any other water than the city council water. We cannot use borehole water. We have to use the city council water because borehole water is hard water. It cannot be used for medicine. And for us to produce, we need water. So hapo najua utashughulikia mambo ya maji. Mambo ingine ningependa kuchangia ni mambo ya regulatory. Sheria zile zinatugovern ndio tufanye biashara kama wana manufacturers. Sheria ni mingi na zimeongelelewa, najua utaangalia umesema, lakini ile ningependa kusema zaidi ni zile overlapping laws. Kuna sheria zile zina overlap, for example kufanyiwa medical na different institutions. Kama utafanyiwa medical na government Nairobi City Council, utafanyiwa medical na Ministry of Labor, huyu ni same investor na mfanyikazi yule mmoja ndiye anafanyiwa hizo zote. So tungependa kama hii inaweza kuwa ifanywe na ministry moja, so that it is easy for the investors na ni easy kwa ule mfanyikazi ambaye anakuwa subjected kufanyiwa medical na hizo institution mbili. Ingine ningependa kuongelelea ni mambo ya single permit. Mwaka ukianza tumepatiwa miezi 3 so that we can comply. We are ready to comply, but shida ni una comply and then you keep getting a lot of inspections as you go along in the year. We don't mind inspections, but if we can bring all the inspections and all that we need to comply with, ikuje kwa mara moja so that you comply, you pay and you do your business. Hiyo ndio changamoto tunapata pale. Changamoto ingine kwa wale inspectors wanakujanga, they come with a very bad motive. Saa zingine anakuja kuangalia license, lakini amekuja na rungu, amekuja na gari, amekuja na askari, which is very intimidating. So tungependa if we can also train them so that they can be business friendly, so that we can comply more. I also want to speak about mambo ya barabara kuelekea kwa industries. Mambo ya barabara kuelekea kwa industries, hatuna barabara ya kwenda pale mahali tunafanya zile biashara. County roads ziko neglected, zijafanywa kwa muda. So tungependa sana unaweza kuangalia hiyo mambo ya barabara zile zinaelekeza kwa viwanda mahali industries ziko, so that they can produce more. Ingine ningependa kuongelelea ni mambo ya skilled workers. We lack skilled workers in the industry. Most of the skilled workers we have are the people who have experience. Wale watu wamekaa kwa kazi mpaka wakapata experience. So kama tunaweza kuwa na training ya production workers, machine operators, specifically for certain machines, hiyo ingekuwa mzuri kwa kuendeleza hiyo uchumi ya pande hiyo. Ningependa kusema kuhusu mambo ya takataka. This is to our governor. What we lack is education. If we can train Kenyans how to dispose their garbage, especially wale wako karibu na industry, wakiuza chakula zao wanaweka kwa ile drainage, tukiwafundisha najua watajua vile watafanya, because when they dump like that, they end up clogging the drainage system, which becomes a problem to all of us. But if we are all trained, we will not have that kind of problem.
Changamoto ingine ni mambo ya tenders. Governor wangu, nisikilize tafadhali. Tenders are being given to people who are known to people who are known. Tafadhali, kama zile tenders zinaweza kuwa za Mkenya wowote, tunataka tutende na tupate kwa haki ya ile process imefanywa. Kwa saa hii hakuna mtu anatenda unless ninajua mtu fulani pale City Hall. Na nikisha tenda nikifaulu, kama sijui mtu silipwi. So kama unaweza toa hizo cartel so that ikuwe open to all Kenyans to benefit from that tendering process. Ya mwisho ningependa kusema ni kutoka kwa Kenya manufacturers, tunasema buy Kenya, build Kenya. Buy Kenya, build Kenya. Kila speaker mwenye ameongea hapa ameongea kuhusu ile vitu tunafanya hapa Kenya. So ningependa serikali yako, Your Excellency, izingatie hiyo maneno ya kubuy Kenya na kubuild Kenya. Kwa sababu wa Kenya, they are very innovative people, very energetic people, and they can work as you demand. So ninaomba hayo machache nimesema uweze kuzingatia. Thank you very much. Because you're with him, I'll answer quickly, then the rest of it come. Asante sana. You can take a seat. Get a next time. Haya. Asante sana. We want to thank the Kenya Association of Manufacturers. Lakini kwa sababu jana mlikuwa na Deputy President, mambo yenu mengi yamejibiwa. Nitakujibu tu haraka haraka mambo ya maji. Kwa sababu mambo ya maji, Your Excellency, kila mtu ambaye amezungumza hapa amegusia shida ya maji ambayo tunao Nairobi. Nairobi tuko na shida kubwa sana ya maji. Your Excellency, since 1997 there has been no new source of water to Nairobi, and that has been our problem. We have only 4 sources of water. Tuko na Kikuyu Springs, ilianzishwa 1907, it gives us 1% of our water. Then we have Ruto Dam that gives us, it was in 1936, inatupatia 4% of our water. And then Sasumwa in Jambini inatupatia 11%, then Dakaine. So kila siku watu wa Nairobi wanatumia 800, or rather wanahitaji 850 million liters a day. But the amount of water we have in Nairobi is only 525.6 million liters a day. So the first issue is the quantity. We have a shortfall. Fortunately, Your Excellency, hii program umesema ya Northern Collector kwanza, that alone by end of next year inatuongezea 140 million liters a day. And that is why the lady was saying what I had said on radio. Unajua 80% of Nairobians hawajai oga na maji kutoka juu, shower. Tunaoganga bottom up. Hii ya ndoo na mitungi, hiyo bottom up ndio tunaoga Nairobi. But I want to assure the people of Nairobi, once we deal with the quantity issue by end of next year, vile najua mtanichagua governor. Si ni kweli? Because hiyo Northern Collector 1, we are at 90% completion. Then Northern Collector 2 will take us to 85% of the capacity. Nairobi, kila nyumba, kila household itaweza kupata mfereji ili turudishe dignity. Mambo ya mitungi mingi tuache. Mambo ya kuenda kwa center kina mama wanapigana usiku na mitungi tuache. And I think that also answers the question of the manufacturers. So hiyo mambo tutafanya pamoja. I know the leaders we have here who can give us some other responses tukienda kumaliza. Asanteni kwa kukaa na kuwa patient. You have sat for a long time, but it is worth it. Kila kitu mmesema, hawa wataalamu wetu wameandika. They have listed all the issues that you have raised. Mkiona ile manifesto ambayo president atazindua, mtaona maneno yetu. Na mkiona manifesto ambayo mimi na Mushiri na timu yetu ya Nairobi itazundua, na tunawakaribisha hivi karibuni kulaunch manifesto ya Nairobi, haya maneno yote yatakuwa ndani. So kwanza wacha nimuite Moses Kuria awasalimie na aseme dakika moja kwa sababu ya muda na tunataka tuingie pia mtaani. So just talk very quickly. Karibu sana Nairobi. Asante sana Mheshimiwa Governor Sakaja, Your Excellency, the incoming President of the Republic of Kenya,
Mimi kwanza nilikuja kuwakilisha watu wa OCHA. Na niwaambie watu wa Nairobi, nyinyi watu wa maana. Kwa sababu hata kama sisi ni wa OCHA, sisi tunalala hapa Nairobi. Najua tunachafua jiji yenu wakati mwingine, lakini mtusamehe. Sio kupenda. Unajua hizi vikao ambazo tuko nazo kama timu ya Kenya Kwanza ni vikao za maana. Leo tumekuja, tumekaa, tumewasikiliza, na nataka kuambia this is not a one off. It will be a way of life as Kenya Kwanza. Yeah? Mambo ya kukaa chini kuongea maneno. Pili, Your Excellency, tumeambiwa ya kwamba hii maneno yote mnasema, maneno ya Hustlers Fund, maneno ya 100 billion ya kuleta ajira, maneno ya tumewauliza hizo pesa mtatoa wapi? Hii bunge ambao tumetoka saa hii na kina generali hapa na kina KJ, tumepitisha budget 2022-2023 ya 4.2 trillion shillings. 4.2 trillion. Jameni, hata tukiweka hiyo 50 billion ya Hustlers Fund, tukiongeza 100 billion ya kuleta ajira, tukileta 50 billion ya kuzalisha kilimo, hiyo yote ikuje 200 billion, it's only 5% commission. Hata haijafika ile fungu la 10 ya kupatia mtu ambaye ndiye stakeholder number 1. So tumesema hii Kenya, kama kuna mtu ataumia, sio mwananchi, sio maskini. Wacha ma expressway kwanza zikose. Huu mama ambao ametuambia mambo ya Shairop kwanza apate pesa yake. Sababu nimeona hii Kenya, we have something I am calling the conspiracy against the poor. Pesa ikikosa inakosa ya maskini, haikosi ya masonko. Kama ni barabara, tunaona tunatengeneza barabara vizuri, ikiingia kwa maskini ndio pesa inaisha. Sasa tunataka hiyo maneno tubadilishe, kwanza tuanze kwa maskini, ikiisha iishie sisi masonko. Si hapo ni sawa jameni? Si hapo ni sawa? Pili, Gavana Sakaja, najua mimi nitakuwa gavana hapa Kiambu, jirani yako. Na kuna mambo ambayo lazima tufanye kama, sio kama Nairobi, tufanye kama Nairobi Metropolitan. Umesikia watu wa bodaboda wakisema license wanalipa Nairobi, wanalipa Kiambu. Juzi tulikuwa Kajiado, hiyo story. So lazima anatoka Rongai, anapitia Nairobi na anaenda hapa Gashie, kuna haja alipe mara 3. Si lazima tukae chini tuangalie vile tutafanya pamoja. Na pia hiyo mambo ya maji, I think now water, Your Excellency, deserves to be declared a national crisis in Nairobi. And to solve the problem of water in Nairobi County, you must also look at the neighboring counties. Tuko na stalled projects worth 52 billion shillings. Project ambazo zimeanza, isipokuwa tu Kaliminu, hizo zingine zote Ruto nini, project zote because of virus inaitwa handshake. So tukichukua hii serikali baada ya siku chache zimebaki, we look at all these issues from Northern Collector, sisi kama producers wa maji, Kiambu tuko na shortage, Kajiado is a very big problem, Machakos is a very big problem. So we must look at this problem holistically. I want to support hii maneno ya Chinese. Na umesema tuweke kwa ndege. Na ndege zikijaa tuweke pia kwa huru tu. Because we cannot continue. Ni nani hapa? Is there a hawker in Beijing? Mwafrika. Kuna mtu anatoka hapa Nairobi anafanya kazi huko Beijing. And I want to put them on notice pia. Sio tu kuwafukuza. Hata hiyo madeni yao, we must sit down.
and discuss and restructure and reschedule, because there's nothing shameful. We cannot. Hii mwaka we are going to pay 1.1 trillion kwa hizi madeni. Most of them are Chinese, and now to make matters worse, wanakuja hapa na wanatuambia vile tutafanya. Mwisho, Mheshimiwa Sakaja, mwisho, ukichukua serikali, na mimi najua utachukua serikali, utakapochukua, please can we have a national holiday? Tukule sherehe ya kuvuja NMS. Sasa hiyo siku hakuna kazi, hiyo siku ni siku ya sherehe. Sawa, mnakubali tukuwe na national holiday ya kuvuja NMS na ya kurudisha majeshi kwa barracks? Mungu awabariki na walinde. Asanteni sana. Asante sana Moses. Wacha ni mwite kiongozi wa Ford Kenya ambaye ni senator wa Bungoma, Papa wa Roma Weta, aje tusalimie. Wa Nairobi hamjambo. Hamjambo tena. Your Excellency and the Nairobi leadership, hii ni mkutano ya maana sana. Mkutano ya maana kwa sababu Nairobi ni 60% ya GDP ya Kenya. Nairobi ndiye inazalisha utajiri ya Kenya. Na kama Nairobi haiangaliwi, Kenya inaweza kwenda kombo. Mambo mengi sana yenye imesemekana hapa, Your Excellency, is what will make the success of our government of Kenya kwanza. Na ni mambo machache sana tunaweza kufanya kubadilisha mkondo wa mambo ya nchi yetu. Rais anayestaafu aliambia Wakenya sio mara moja ya kwamba serikali yake inapoteza shilingi bilioni 2 kwa siku kwa kuvujwa. If we save that money alone, Your Excellency, that is about 800 billion. It will fix each and every problem we have been talking here. Nigeria is today the largest economy in Africa. It has overtaken South Africa because of focus on what used to be called Juakali and because of strengthening devolution. It is now a mega economy and we can do this. Ule mama Wangare aliongea hapa alinigusa sana. Na tumezunguka Kenya mzima, wana Nairobi, one common denominator ya Mkenya wa chini ni mtu anaitwa Shylock. Whether it's in Busia, whether it's in Mombasa, whether it's in Kitale, mtu anaitwa Shylock ndiye anaangaisha wa Kenya. Na story ya huyu mama imezidi story zote. Amekopa 5,000, amelipa 15,000, 5,000 hiyo haijalipwa na TV imeenda. Na mnajua katika vitabu ya Shakespeare kuna mtu anaitwa Shylock. That is where the genesis of this bad person comes from. Alikopesha mtu pesa na akamwambia is the most and business and social character in any society. So Chief Hustler
the executioner of the validity of your dreams is sitting here. But the enabler of the validation of that dream are all of us here. Na hiyo itakuwa ni kura yetu. Tumezunguka, and we want to urge you wana Nairobi, Kenya iko sawa, mbele iko sawa. Forget about the fake opinion polls they are giving out. Kuendelea kuonyesha ati huyu mzee ati tunashindana. We are running downhill, I can assure you. We are running downhill. Na hii tutashinda. Have the resolve, have the trust, have the commitment, and go out there and be fishers of men and women to turn up on 8th of August or 9th of August to vote for William Samoei Ruto to validate your dreams. We want Kenya of rich people. Mama Wangare, uwe Shailo kata kutembelea tena kutoka tarehe 9. May God bless you Nairobi. You are our biggest basket. Na nyinyi ndio mtaanza, wengine wafuate. Asante na Mungu awabariki. Thank you so much, Senator Wetangula. It is true, hizo polls ni fake. Hata kama yangu wameniweka mbele, huyo jamaa tumemshinda na margin kubwa sana. Wanajaribu kuonesha ati anakaribia alafu ati apite. Hakuna. We are taking Nairobi from the presidency to the governor, senator, women rep, majority of MPs and MCAs. We are going to take Nairobi. Si ni kweli? Ama kule mtaa mnasikiangaje? Si tuko mbele zaidi? Ati wanasema ati ni 8%. Hakuna. It's like 20 or 30. So Your Excellency, I must acknowledge the role that our MCAs played in this process. And they are the ones who will guarantee us to secure it. There are more than 60 of them who have come here today. I'll just have Shege Maura, because he was helping us to coordinate, to say 1 minute. Kusema tu asante kwa niaba. Ungekuwa unakuja baadaye haraka. Kwa niaba ya MCAs, because we have run out of time. Tunataka tuingie mtaa na mdosi, bado tuko Nairobi leo. So just say one word on behalf of the 60. We can't read all the names. Please understand. Your Excellency, thank you very much. On behalf of the MCAs, and I'll ask them to stand so that waonekane pale wako. Your Excellency, this process, we were part of it, and we are the first people to be called and have had a discussion na hii team, and we've agreed, and on behalf of MCAs we are going to give a guarantee, sababu mambo mengi ambayo inazungumzwa hapa, sitataka legislation, sitataka yeko kwa mkataba wa county. Kuna kitu inaitwa County Integrated Development Plan, hiyo inatengenezwa for 5 years, na kuna kitu inaitwa County Economic Budget Forum ambayo the governor will be having with nyinyi residents. It is us MCAs we are going to guarantee, and tumekubaliana all the MCAs ambao wako na promises na words zao tuzialign kwa manifesto yetu, na ambayo ile governor atakuwa nayo ndio tukue na moyo. Mwisho, Your Excellency, because of the charter that is going to be signed on behalf of Nairobians, the MCAs had discussed that leo tunyamaze hivyo ndio tukue na kikao na wewe, ndio tuweze kuweka hiyo mkataba kwa hiyo kabla ijaenda. Thank you so much. Thank you very much, Shege Maura, ni MCA Wangara. Huyo ndo MCA wangu Ushago. Mimi nilizaliwa Wangara. So he's my rural MCA. Wengine wetu hatuna Ushago wengine. Your Excellency, we are going to have a matrix of legislation. The minute we get in after the 9th, we're starting to hit the ground running. Atuanze kuingia kwanza kufikiria what do we do. So even with our MCAs, we have a clear plan for the people of Nairobi City County. Your Excellency, on behalf of the MPs, Nixon Korir had opened for us and had welcomed us, so I thank you. He's a local MP. Let me call my sister, Mama Miradi, Senator Millicent Omanga. Wakaaji wa Nairobi, hamjambo? Hamjambo tena. Asante His Excellency.
na viongozi wenzangu kwa kupata wakati na kukaa na wenye Nairobi, ndio wenye Nairobi, na kujadiliana sisi vile tutaendesha Nairobi. Mimi kama women rep, kwa sababu naamini mtanipatia kiti cha mama county, nataka kucommit kwamba ile pesa ya ngafu, kwa sababu ni 120 million kwa miaka 5, hiyo ni 600 million. Hiyo pesa inafaa kusaidia kina mama wetu hao wa chini, vijana wetu kujiinua biashara. Ingekuwa inafanya kazi, basi yule mama hangenyanganywa TV. Ni kwa sababu kwa sasa inaenda kwa mfuko ya watu wachache. Na legislation ile kidogo ningesema, kwa sababu nilikuwa nimeianzisha this time kwa Senate, na kwa sababu hatufanyi money bill, ni hii ya single mothers wenye wako na watoto walemavu. Kuna single mothers ambao wana watoto walemavu. Unapata mama akipata mtoto mlemavu, mzee anatoroka, anasema wewe ndio uko na kasi. Na unapata hao kina mama wana watoto ambao hawezi toka kwenda kufanya kazi kwa sababu lazima achunge ule mtoto. Kwa hivyo tunataka wawekwe kwa ile program ya Inua Jamii. Wale wazee wakipewa kila mwezi ile stipend kidogo, hawa single mothers wa watoto walemavu pia wawekwe kwa ile program iweze kuwasaidia kulea watoto wao, na hata kununua ile equipment kama wheelchair na vitu ambao wanaweza tumia wakilea wale watoto wao. Mimi sina mengi kwa leo. Leo ni siku ya His Excellency kujadiliana na sisi, tu sign charter ndio tuone vile tutaendelesha Nairobi. Asanteni na Mungu awabariki. Asante sana Your Excellency. You know, we have not been able to deal with all the issues. Kuna zile zimetumwa kwa simu, tumeziona. Najua kuna wananchi wale wanakaa kwa nyumba za kanjo pande za Makadara, Jericho, Fafa, Woodley, hizo estate zote ambao wako na wasiwasi mingi sana, because this NMS is trying to undertake new projects at the tail end of their term of urban renewal, na wamebaki na siku 49. Tungependa kuambia hao wananchi they need to stay put. Hakuna nyumba hata moja inafaa ibomolewa wakati huu. Project ya urban renewal ikifanywa lazima ifanywe na serikali ambayo imechaguliwa ya Nairobi, ambayo inaingia tarehe 9. So watu wa Jeri, watu wa Ufafa, watu wa Maringo, watu wa Hamza, watu wa Woodley, we cannot have them starting new projects when the time is over. In fact, ile kazi bado yanafaa kuwa anafanya saizi ni kuprepare handover, kufunga maboxes na kunipigia simu kunitafuta nijue pale nitapokea hiyo handover notes. You can't engage a new contract ya miaka 10 ama miaka 15 with less than 2 months left. It is actually immoral and it is wrong, and it means you rush. Inamaanisha kuna ukora hapo ndani pahali, ndio maana unaikimbiza hivyo. Hapo kuna ukora. Juzi kumekuwa na expose kwa TV about our medical centers in Nairobi, our hospitals. Yule alijenga tunajua, it is a fraud. Hospitali sio nyumba tu imejengwa, hakuna madawa, hakuna madaktari. Hiyo ukora tutaiangalia, na ndio maana tunapigwa sana. Sasa wacha tumwalike mama yetu Bishop Margaret Wanjiru pia aseme jambo, alafu turudi kwa viongozi. Tumpigeni makofi tafadhali seneta wetu. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Your Excellencies, sirs, thank you very much for today. From where I sit, tulitembea hii Nairobi yote na tukafanya campaign on a vision entitled Nairobi Mpya. We knew what we wanted as Nairobians, and today we want to take this opportunity to thank you that you bought into our vision. That 20 markets will be built in this county. That our clinics will not just be a shell, but there will be doctors and nurses and drugs in those clinics. And that our people can have money to do business. Your Excellency, thank you that finally maono yetu ya Nairobi itakamilishwa. Hallelujah.
A few years ago, when I was the assistant minister in the Ministry of Housing, working with my late brother Shitanda, we worked very well. And we agreed that wherever we shall build houses, we shall have a nursery school, a supermarket, and a place for garages where people can work, manufacture a few of their things, and repair our vehicles. That program worked very well. But in addition to that, we also purposed that, and I would ask Sakaja to hear this one, we purpose that in every estate where we build houses, we have water reservoirs that have enough liters to give the whole of that estate enough water. A good example is Ngara civil servants. Ngara civil servants hautawahi kosa maji hata siku moja. Lakini wewe hata ukipita Thika Road, ukiangalia hivi juu, utaona tanki kubwa iko hapo. Issue of enlarging our pipes and putting new pipes, but also resolve the issue of water reservoirs, we shall be able to have enough water in Nairobi. Hallelujah. Angawa mama wetu tupate mahali ya kuweka meza na stool, tutoe mitungi kwa nyumba. Siku hizi mitungi ndio inakula space yote kwa nyumba. Tunafaa kuzitoa kwa nyumba, tuweke tumeza twetu, tutandike tuvitambaa, nyumba zetu zikae sawa. Si ati mtungi ndio sasa imekuwa stool kwa nyumba. Haleluya. Ningependa pia kuomba radhi, mtusamehe tafadhali. Ninajua tumepeleka program mbio na pia bado tunapeleka our excellencies uko Ruaraka, uko Mathare, na ninajua watu wa Miraa, vijana wetu wa Miraa, najua hiyo habari itaenda mpaka Meru. Tafadhali mtusamehe. Miraa, sawa, thanks guys, please forgive us. Thanks bro. Tafadhali mtusamehe tu, ni muda imeenda, please forgive us, ni program. Ningeomba watu wetu wa Ngong Road, ninajua mnasema nyinyi ndio host, mmetuhost, hatukuwapatia nafasi, tafadhali tu mtusamehe, na wale wengine wote mtusamehe tu. Watu wetu wa taxi zile za zamani kutoka Kimathi Street 680 mko hapa na hatukuwapatia nafasi, tafadhali mtusamehe tu. Kusitoke mtu yoyote hapa akisema hakupewa nafasi. Hata sisi tungependa kuongea sana, lakini nafasi hakuna. Bwana Yesu asifiwe. Nataka kumalizia na haya. Kazi ya senator, na tulikubaliana, wengi wenu tumekutana kwa mikutano ingine, wengi wenu hata mmekuja kwa center yangu ya Kasarani, na wale hawajakuja bado mtakuja. Wacha niwaambie, ile kakitu ya Bishop Aendei governor tena, hiyo story ishe. Kazi ya kwa muda ambao unafaa kabla watoto warudi shule. By the time unapeleka mtoto shule, uko na hiyo cheki kwa mfuko. Sio mtoto anaenda, anafukuzwa, unatumia bus fare, alafu tena unapata basari, alafu unarudi. Hapana. Everything will go well because we will be there to oversight. Na His Excellency kama ameketi hapa, hii Kenya Kwanza team, kwanza wacha niseme His Excellency Musalia mwenyewe ashakuwa local government. Hakuna kitu wajua hiyo local government. His Excellency William Ruto anajua hii serikali like the back of his hand. Munaona wakiruhusu tukosea kitu hii Nairobi? Hawataruhusu. They are watching over us, and we promise you all the promises. Tumesimama hapa tukasema, zingine mumeandika, zingine hata tukupata nafasi ya kuziongelelea. Tunataka kusimama kuahidi, we shall deliver as we promise. The promise will be delivered. Hebu uliza mwenzako kama amesikia. Tishugo torali yati maneno. Hapa sio kupakana mafuta, hapa ni kuweka ahadi. What is it for you in this government? Everything that we have promised will be delivered. I love you. Tukutane grassroots. God bless you. Your Excellency, it is true, kuna vikundi ambao tulikuwa tunatarajia wazungumze. They are very important groups. Na ni mawalist kwa sababu ya muda. Hii engagement haijaisha hapa. Tutazidi kuzungumza na nyinyi. Najua Samkago alikuwa on behalf of matatus, mambo ya seasonal tickets zimeenda juu, zile taxi za Karura, najua shida ambazo ziko hapo. We will sit down still, even at the level of governor, na pia kwa mdosi,
ili tuweze kuzitatua pamoja. So in fact one very important aspect hii Boniface Ndirango alikuwa azungumzie, Your Excellency, tumepoteza vijana wengi sana kwa madawa. The drug issue in Nairobi is very big. Madawa yote hata ya powder, bangi, nini imekuwa mingi sana. We have county facilities, we have Bahati, we have Karioko, we have Kayole that we want to revive to make sure tuko na rehab ambayo it is at a good price. Juu rehabs mingi Nairobi ni za wadosi ambapo wanaenda kukaa hapo. Vijana wetu wanakosa mahali ya kuenda, na ukiambia mtu aende Mathare inakaa ni kama unasema amechizi, which is not the case. And I want to tell the people of Nairobi, it is okay not to be okay. You can seek help. Shida yetu mavijana, tukiwa na shida hatuzungumziani. Let's learn to talk. If you have a problem, talk to your brother, talk to your friend. Hii maisha fake ya Instagram achaneni nayo. You're not competing. Maisha haina deadline. Sawa sawa? But talk to someone and know it is okay not to be okay. Your Excellency, allow me at this point to invite His Excellency, Party Leader of ANC, and one of our principals of Kenya Kwanza, Musalia Mudavadi, ambaye ni economist shupavu. Asante sana Sakaja. Wa Nairobi hamjambo. Nairobians hamjambo. Asante sana. Sitaongea kwa muda mrefu kwa sababu mumeeleza tunakimbia pande ule mwingine kuzungumza na wenzetu tena kuhusu mambo ya kitaifa. Lakini kwa kifupi nitataja tu mambo haya kwa point moja haraka. Kwanza ni vizuri kama Wakenya tukumbushwe kwamba Nairobi inatoa 60% of the GDP. Nairobi inashikilia 60% of Kenya's economy. Kwa hivyo ni lazima tuzingatie sana mji wetu wa kitaifa, the capital city, because of the amount of GDP that it contributes. Neno langu la pili ni kwamba kwa kisamari nikisikiza wale walinena hapa, wale wa Dandora, yule mama wa maji, I think it is important for the county government and the national government to focus on solid waste management. Vile Mheshimiwa William Samoei Ruto ambaye ni kinara wetu alisema kwamba Dandora ni vizuri tuipindue itoe energy. Na mimi nataka tu nitoe mfano mmoja kwa haraka sana. Mji wa Tokyo kule Japan, about 40% of the energy requirements in Tokyo alone is energy that comes from solid waste. Yani takataka inatumiwa kutengeneza stima. Tokyo, Japan. 40% of the energy. Kwa hivyo it is possible tunaweza pata up to 40 megawatts of power from Dandora, na tena tutumie yale kutengeneza building blocks na kabro baada ya kuchoma hiyo takataka ya kutumia kujenga manyumba. Water is a major priority. Mass transits katika uchukuzi, mambo ya uchukuzi must be a priority for the county government ya Kenya Kwanza. Housing ambaye Mheshimiwa Deputy President amezungumzia sana is also a very critical area. Na tusisahau kwamba kwa muda mrefu, to be honest, population ya Nairobi is continuously growing, but when you look at the number of schools, primary schools, public schools that the county government has put up or is supposed to put up, there is a very serious deficit ya mashule na watoto wetu wanaumia. Na ndio kwa sababu tunaona so many private schools beginning to mushroom at
offering very low quality education, and parents are paying through the nose. So one other area we must invest in is the sector ya education, tusaidie watoto wetu hapa Nairobi. Hatimaye kile tu ningependa kusema kwamba sisi wote tuna jukumu, kwa sababu tusifikiri kwamba Nairobi itazidi kukaa pale. We are getting competition. Ukienda Kigali, ukienda kwingine, competition imechacha, na sasa tusipochunga hata Kigali ile airport yao itakuwa the new hub in this region. Kwa hivyo sisi tuna juhudi kama wana Nairobi, na serikali ya Kenya Kwanza tukiongozwa na William Samoei Ruto, mimi nawahakikishia we can restore the glory of Nairobi. Asanteni sana, Mungu awabariki. Tupigie ma-DVD makofi. I want to acknowledge that we've had baba yao alikuwa na sisi, tuko na Karen Nyamu, tumekuwa na viongozi wote. Sasa tusimame tumkaribishe mdosi wetu, Your Excellency. Thank you for giving us this opportunity. Ngoja kidogo. Kwa niaba ya watu wa Nairobi, Your Excellency, we are saying thank you. There is no presidential candidate in the history of presidential elections who has sat with people this way, listened to them, asked questions, gotten answers in building a manifesto. Thank you very much and God bless you. Bas, tafadhali tuketi. Asanteni sana. Nairobi hoye. Wacha tukamilishe hii mkutano vile nilifungua pale mbele. Tumepata nafasi mzuri sana ya kuwasikiza. Tumesikiza Mama Rose, tumesikiza Kapienga, tumesikiza wale wengine wote, na yale mapendekezo mmetoa hapa ni ya muhimu sana kwetu. Hivi ndivyo tunataka kuendesha hii mambo pamoja na nyinyi. So watu wa Nairobi, nataka niwashukuru sana kwa kutoa maoni yenu, kwa kuchangia mawazo yenu, na vile tulikubaliana pale mbeleni, hii ni mjadala ambayo tutaikamilisha pale tutakuwa tumekusanya maoni yenu yote. Najua kuna watu hawakupata nafasi ya kuzungumza hapa. Tutapokea memorandum zenu. Kama mko na mapendekezo ya kwamba mnataka kukutana na economic team, nataka wasimame. Our economic team, can you stand up? That team is available. Professor Ndi is available. Please, tuleteeni maoni yenu ili tuweze kuandika pamoja chata ya watu wa Nairobi, vile tutaandika chata ya Kenya mzima. So nawashukuru sana kwa kuchukua muda wenu. Tumewasikiza kwa makini. Tumewasikiza vile mnataka masoko ijengwe, tumewasikiza vile mnataka pesa ya kufanya biashara, tumewasikiza vile mmesema mnataka maji katika mji wetu wa Nairobi. There is a water deficit in Nairobi, both for industry, for use in our homes, for use in our markets, and for use everywhere else. Mumetueleza ya kwamba mnataka barabara zile za Nairobi City zijengwe. Tumekubaliana na nyinyi, and I have found one very critical person who said here kwamba mko tayari kulipa ushuru. Sio watu wengi wanasema ya kwamba we want to pay our taxes. So pongezi sana ya kwamba mko tayari kulipa ushuru, kwa sababu najua ule ushuru ndio itafanya services ya Nairobi iwe delivered. So asanteni sana kwenu kwa yale mambo yote mmependekeza. Tutaunganisha na ile program ambayo tulikuwa tumefikiria hapo mbele, na mimi nataka niwahakikishie sote tutatembea barabara hii na tutabadilisha Kenya. Nairobi ni city ya mahasla. Ni kweli ama si kweli? Si kweli? Na mimi nataka niwahakikishie that is the way we are going to go. So asanteni sana, kwa sababu tuko na mkutano mwingine kule Mathare. Wacha tumalizie hapo. Mambo yale mengine mutakamilisha na viongozi wao wa Nairobi. I want to
thank all the leaders of the city of Nairobi. Thank you, Bwana Deputy Governor, Karen, Mama County, Senator wetu na Governor. We are going to move all of us together. Thank you.